It's great to be back, and welcome to Day 2 of the Kyiv Jewish Forum 2020, co-organized by the Jewish Confederation of Ukraine and the Jerusalem Post Group. We're going to pick up running and continue our program with addresses from Jewish leaders, fascinating panel discussions, and closing remarks from Boris Lushkin, president of the Jewish Confederation of Ukraine. Bruchim aboim b'shem Hashem, laskavo prosimo, welcome. And may God bless us all and bless this Kyiv Jewish Forum. The second Kyiv Jewish Forum is something that is very, very difficult for us to imagine that it would ever happen. At the same time, we have to thank the president of the Jewish Confederation of Ukraine, Boris Lushkin, who came up with an unbelievable idea, who comes up with a lot of unbelievable ideas, but actually is able to implement them. And after the great success of last year's forum, we decided not to allow any of the challenges and problems that the world is facing and that the Jewish world is facing to get in the way of repeating and even doing a better job with the forum this year using modern technology. So thanks to President Lushkin, and thank you very, very much to the Jerusalem Post for co-organizing this forum with us today. The world is in a position today where many things that we've taken for granted in the past are not only difficult, but they're impossible. And these challenges that we're facing lead us to begin doing some real true soul searching to understand what are the things that we take for granted and where do we get them from. Of course, our health, our ability to travel, our ability to get together, many of these things have been limited for many, many people and for almost the entire world over the last 6 months. In Jewish tradition, we use this time of the year to do that soul searching, to prepare ourselves for the Day of Judgment, for the Day of Atonement, for the Jewish New Year, Rosh Hashanah, which is traditionally amongst Jews the Day of Judgment when God judges the entire world, judges each of us individually. And we actually, every day before Rosh Hashanah, Do Novirik, we prepare ourselves as if we're preparing for a trial. That means a lot of soul searching, seeing what did we do last year? What can we do better next year? What was good and what's even better? So I think it's unbelievable that we're able to come together at a time like this, in a place like this, in Kyiv, which for these few days is becoming the center of the Jewish world. Jews from all over the world, and even non-Jews, Jewish community and the world community will come together to discuss issues that are important to the world Jewish community. And they'll be doing it in Kyiv. Electronically maybe in Kyiv, actually in Kyiv, but Kyiv is becoming a center of the Jewish world. Something that nobody ever dreamed would be possible even 40 years ago. And I think that we have to, first of all, thank God for the ability that we have here as a community in Kyiv, in Ukraine, to organize and come together and work and do things and rebuild a community. And looking around the world, we see how the world changes in ways that we never dreamt. The Kyiv Jewish Forum has been brought together to discuss these issues that are facing the Jewish world, to discuss the issues that are standing today, omdim ala perak, as we say in Hebrew, the issues that we are faced with every day. And the Jewish world has become smaller through technology, larger in numbers. We're spread out, but we are still so much together. So I'm sure that this forum will be very, very successful. I hope that we'll be able to gather at least as much interest, if not more, from people throughout the world, overcoming the challenges that we have of meeting in person. And I pray that God give us all a great year, a great new year, and a year that we can overcome all of the challenges that we have as individuals and as a community. And as we say in Jewish tradition, L'Shana Haba B'Yerushalayim, I look forward to joining the Kyiv Jewish Forum next year, meeting everyone in person in Jerusalem. Dziękuję wam dużo. Thank you so much. Spasiba and toda rabba. Shana tova. It's my pleasure to welcome Minister Omer Yankelevich, Israel's Minister for Diaspora Affairs.
Mr. Boris Lashkin, President of the Jewish Confederation of Ukraine, the Jerusalem Post, honored guests. At the age of 9, I traveled with my parents as shlichim throughout the Soviet Union. My parents felt that it was their responsibility to rekindle sparks of Jewish identity that had been nearly wiped out by communism. I returned on my own to the Ukraine and Russia at the age of 16 to teach Hebrew and to develop Jewish identity within the Jewish communities. From these experiences, I feel a deep personal connection to the Ukrainian Jewish community and to all the communities of the former Soviet Union. My time there gave me a sense of connection to the entire Jewish people. Whether in Israel or Kyiv, we are bound by our common history, our common heritage, and most importantly, our common destiny. The State of Israel, the national homeland of the Jewish people, has the responsibility to cooperate with Jews around the world. This ensures that our bonds remain strong. As Minister of Diaspora Affairs, I am proud of my office's work with Ukrainian Jewish organizations and schools, as well with young Russian-speaking Jews around the world. We have several initiatives in Ukraine that also connect to Russian Jewry around the world. One of these projects is SmartJ. SmartJ provides content to Hebrew schools. Hundreds of Jewish children from former Soviet Union spend 5 hours every afternoon learning about Jewish heritage, culture, and Hebrew, as well as math, science, and English. 6 of these centers operate in Ukraine, in Kyiv, Odessa, Zhytomyr, Chernovitz, and Dnipropetrovsk. The interest in this project has grown during the coronavirus pandemic, and God willing, Be'ezrat Hashem, we will open up 10 more centers this coming year. Another important initiative of our ministry is FSU Limud Labs, a joint effort that empowers young Jews. Our goal is to help leaders of the next generation to create their project. Every young leader builds and promotes a Jewish identity project in the spirit of Tikkun Olam. As we work to strengthen Jewish identity, we must also work together to combat the threat of anti-Semitism. After the terrible attack in Mariupol in July, I told community leaders that we are committed to enhancing Jewish community resilience and security. Despite our challenges, I leave you with a message of hope and appreciation. The Jewish people are resilient, connected, and united. Ukraine's Jewish community embodies this story. I'm committed to doing everything I can for Ukrainian Jewry by expanding and elevating all of our partnerships. Only by honoring the beauty of each of our Jewish communities around the world are we able to come together as one strong nation to fulfill our shared destiny, to make the world better and brighter. Dear friends, I look forward to continuing our mutual work for the Jewish people, for the Jewish state, and for our shared Jewish future. תחל שנה וברכותיה, שנה טובה ומתוקה מירושלים. תודה רבה, ספסיבה בלשוי. It's my pleasure to welcome David Harris, the Executive Director of the American Jewish Committee. Dear friends, thank you for this opportunity to speak to the second Kyiv Jewish Forum. My congratulations to the Jewish Confederation of Ukraine, to our friends there, for having organized this event for the second year in a row.
Last year, unfortunately, I couldn't join you in person, but I was pleased that my AJC colleague, Dr. Sam Klieger, was in fact there. This year, I would have been glad to join you in Kyiv, but the coronavirus, which has disrupted life in Ukraine, as it's disrupted life in the United States, made that kind of travel impossible, and this virtual event necessary. I'm a longtime friend of Ukraine. I come from a family where my mother was born in the Soviet Union. I know something about the experience of communism, the life of Jews under communism, the tragedy that befell Ukraine, including the Holodomor. I also know something about rebirth and redemption. I was very pleased on behalf of the American Jewish Committee to write the letter to President George H.W. Bush in 1991, urging him to recognize the rebirth of Ukrainian independence when he, as the American leader, was reluctant to do so, fearing that it might somehow make President Gorbachev's life even more difficult in Moscow. But of course, the United States did extend that diplomatic recognition. I'm also very pleased that, to fast forward several years, when the Maidan Revolution occurred in Kyiv, the American Jewish Committee was the first Jewish organization in the world to stand with the people in Maidan. In fact, we went a step further. We asked Sam Klieger, who had originally come from the Soviet Union, where he had been a refusenik, to move to Kyiv for several months, to become our acting director there in Kyiv on the ground as our tangible expression of support and solidarity for what was taking place in Kyiv. And to Sam's credit, he did move. He lived in Kyiv, he worked with many of you, and he reinforced our commitment to that struggle for the territorial integrity, for the sovereignty of Ukraine, and for the right of Ukraine to make its own decisions about its future. We went even further then. We authored a letter to President Obama, in which we urged the president to reconsider his reluctance to supply Ukraine with defensive weapons. That letter was eventually signed by 13 organizations here in the United States, Ukrainian American organizations, Baltic American organizations, other human rights organizations. Unfortunately, the Obama administration did not listen to our request and did not provide that assistance. Subsequently, of course, the assistance came in the following administration. But my point is that we have long been friends of Ukraine, just as we have long been friends of the Jewish community in Ukraine. And I've lost count of the number of times that I've had the privilege of visiting Kyiv and meeting with the many leaders of whom I'm sure most are attending this Kyiv Jewish Forum. And as we meet and as we cope with the immediate issues before each of our communities, especially the coronavirus and its impact on the Jewish communal life, we also look beyond and we see two important developments that we together, shoulder to shoulder, need to confront and address. One, the rise in anti-Semitism around the world. Whatever the reasons may be, and the reasons are many, and the sources are multiple, we need to stand together as Jews, as people of democratic societies, and to say we will not accept the resurgence of anti-Semitism. We will confront it, we will fight it together, we will fight it with non-Jewish friends who will also understand that anti-Semitism is a cancer that, left unchecked, will metastasize and ultimately destroy the pluralistic fabric of any democratic society, including Ukraine, the United States, and so many others. So we have a challenge to stand together and to confront. And the other, of course, is that our shared love for Israel, and Israel, which has made an enormous historic step in recent weeks in achieving a peace deal with the United Arab Emirates, the first peace deal with an Arab country since Jordan in 1994, and the first peace deal ever with an Arab country that did not have a shared border with Israel or a disputed territory with Israel. And of course, we hope that this deal with the United Arab Emirates will produce real peace, normalized peace, a full exchange of the people of the UAE and Israel on every level, business, cultural, tourism,
And we also hope it will trigger other nations in the Arab world who are looking more seriously at Israel now and considering their options to do exactly the same. And you and we and our two countries, Ukraine and the United States, have a role to play in encouraging this process, in encouraging other nations to follow the example of the United Arab Emirates in order to achieve greater chances for peace and for mutual understanding in the region. We also know at the same time that Israel continues to face existential threats, most principally, of course, from Iran and Iranian proxies, notably Hezbollah, operating in Lebanon and in Syria, and operating as well throughout the world, as we've seen on too many occasions, with Hezbollah fingerprints on terror acts. So we have a full agenda, dear friends. What's gratifying to me here in the United States is knowing that we have partners in Kyiv, we have partners around the world who have the same shared passion for the Jewish journey, the same pride in our Jewish identity, and the same determination to say that in our lifetimes, on our watch, through the platforms that we have at the Jewish Confederation of Ukraine, at the American Jewish Committee and elsewhere, we will do everything we possibly can to ensure a better and brighter world for the Jewish people, for the state of Israel, and for all citizens of democratic countries. I wish you a wonderful forum, and I send my warm regards from New York. Yuli Edelstein, Minister Yuli Edelstein, it is a pleasure to have you with us here today at this conference. But today you are the health minister, and we're not talking about health. We're talking about anti-Semitism, how we live with anti-Semitism and how we fight anti-Semitism. So you're one of the most well-known refuseniks, jailed for 3 years after being arrested on trumped-up charges. But you came to Israel in 1987 and immediately started serving your country. Looking back more than 30 years at the anti-Semitism you experienced, how is anti-Semitism different today? I think it's changing its ways all the time, but it's always there. And in my previous capacity as Minister of Public Diplomacy and Diaspora Affairs, I was in charge of tracking anti-Semitism in different parts of the world and presenting the yearly report to the government. It was amazing, because we kind of got used to the idea, and this is part of the answer to a question, that there's this new anti-Semitism. It's not popular, and definitely not in the mainstream to say that you're anti-Jewish, but anti-Zionist, anti-Israeli, that's fine, absolutely, it's political view. And we kind of got used to that new anti-Semitism is all these people, free Gaza, and a lot of Palestinians demonstrating. But all of a sudden, there was the world financial crisis in 2008, and it was not something specific about the Gaza Strip or Lebanon or whatever. And all of a sudden, you see this old anti-Semitism reappearing with all this theory that Jews are ruling the world and they are in charge of all the banks and they caused the financial crisis. That's why people don't have any money. And, it's kind of a merry-go-round depending on the circumstances, but every year something will appear. So there's old anti-Semitism that may be a little bit oppressed, but it hasn't disappeared. At the same time, there's new form of anti-Israeli or anti-Zionist approach, which is anti-Semitism in disguise in many cases. Wow. Now, you served for years as the Minister of Immigrant Absorption, and during that it was the height of the FSU wave of Aliyah. How important is Aliyah today? I mean, do you feel that we're going to be seeing many more people coming here because of the rise in anti-Semitism? Well, I do have to say that ideologically, I've been always opposing this approach that anti-Semitism will bring us more limb, both for, as I've said, honestly, ideological reasons. I think Israel should be attractive in order to bring new immigrants and not just that it's hard for them in the country of origin. Second, we live in a different world. So when there is a problem in, let's say, I don't know, there's a rise in anti-Semitism, for example, in France. I hope that the French ambassador wouldn't call me after this program and come with a special note. But if that would be the case, French Jews can come to Israel, or can go to Canada, or can go to the United States, or some other country inside the European Union for which they even don't have to make too many efforts. So it's not a zero-sum game.
You know, there's a problem with Jews somewhere, and Israel is the only heaven and the only destination. So we really are kind of fighting on the free market, and we have to be, and we can be, and we should be attractive enough Jewishly, economically, socially, in order for Jews, when and if they have some trouble, to immediately consider Israel, and even when they don't have any troubles, no anti-Semitism, definitely not in the forms of pogroms or something like that, they would still be able to consider Israel. Interesting. Now, you and your wife talk a lot about the concept of Jewish identity. Tell me, how important is Jewish identity in combating anti-Semitism? The short answer is a lot. But if I would like to go personal, I'll probably use some comparison. I overheard two fellow prisoners in the camp many years ago talking about me. By the way, just for the record, there were no other political prisoners. They were all criminals. So one of them says, look at him. He doesn't even know why he's here. And the other, the more experienced and serious criminal, said to him, you, stupid jerk, you don't know why you are here. You hit your wife and got 3 years of imprisonment. This guy knows for a fact why he is here. And I think our viewers would understand what I mean. When someone's attacking you on anti-Semitic grounds, and you're a proud Jew, and you know what you stand for, I mean, it's not nice, but you know why. The most terrible thing, and we hear it a lot and we read it a lot in all kinds of memoirs from the days of the pogroms of the Holocaust or whatever, it was most difficult for those who didn't have any Jewish affiliation, didn't have any Jewish identity. Why me? I'm not really Jewish. I'm a Pole, I'm a Czech, I'm French. What do you want from me? And I think that's why, to really combat anti-Semitism, we first and foremost have to develop proud Jewish identity. I'm not defining right now what kind of identity, be it religious, be it secular, this way, right wing, left wing, but you have to first of all understand what it means to be Jewish, and then you can stand tall against the anti-Semites. Right. So now today we're suffering from a pandemic around the world. We've got coronavirus in Israel, but we have coronavirus everywhere. Do you believe that COVID-19 is actually contributing to anti-Semitism similar to the 2008 economic downturn? Yeah, there are all kinds of theories, you know, conspiracy theories and stuff. So some of them definitely are about Jewish doctors and whatever. But I think that on the other hand, life is a paradox. On one hand, yes, it contributes to anti-Semitism. On the other hand, and I'm saying that first person singular from my experience as health minister, there are many countries around the world that are kind of, shall I say, looking up to Israel and looking for solutions and looking for our, you know, medical innovations and probably, God willing, the vaccine that would be coming. So there is, on one hand, definitely all these stupid theories about how Jews bring the pandemics. On the other hand, there is admiration and appreciation of what Israel could do and is doing in terms of combating COVID-19. And I do have to say that those who admire us have some grounds. Yes, the numbers are bad. I'm the one who knows it better than anyone else, I guess. But look at the mortality rate. Thanks to our doctors and nurses, it's just incredible. There is no other country where it's so low. Even though we are expecting to see an uptick in that, from what I understand, and we've been seeing it grow. You know, I have you here, so I think that it's important for us to ask a couple of health questions just to tie us up at the end. You know, I'm wondering, first of all, with all the politics that go on in this country, and people are looking at us as a light unto the nation, but we also know that one of the reasons our infection rate is up is that we opened up very quickly. We made some bad decisions, likely based on politics, populism. Is that kind of getting under control? What are your thoughts on that question? Unfortunately, I have to admit that you have a point, and too much politics is involved in the decisions about how to combat coronavirus. And part of it is because some ministers are just thinking about their responsibilities in the ministry without looking at the general picture. Some are just caring about their, you know, their specific constituency.
Some, if we're talking about members of Knesset, want to be kind of Robin Hoods fighting for freedom, you know, why close this, why close that? Unfortunately, the impression that some people are getting that there's no logic in the decisions the government is taking. You know, what kind of thing is this? This is closed, this is open. And they forget that when I come to the cabinet meeting as health minister, I bring very logical decisions. Then they are being cut into slices, and I think that we have to really improve our act or get our act together on that, because coronavirus is totally apolitical. It doesn't care whether someone is left-wing, right-wing, coalition, opposition, religious, secular, and we all have to combat it together. Without a doubt. So we're in the last minute, and I just want to ask you as we get ready to close up, so given all of this balagan that you just described, coming with a logical decision and having it cut into pieces, you had a lot of choices when this government was formed into which ministership you would take, but you chose to be the health minister. Do you think it was the right move? Absolutely. I think that I was looking for a real challenge. I already, as you mentioned, served in several ministerial positions, and all the important gatherings and ceremonies and meetings I had an opportunity to attend during my 7 years as the Speaker of the Knesset. So I was looking for a challenge. I think that there is no doubt that the most serious challenge these days is combating coronavirus, and that's what we are trying to do. That's what I'm trying to do. Hope in the end to be successful, but for this success we need, first of all, as I've said, to get our act together as a government, as the Knesset, the parliament, and we need cooperation from all the Israelis. I sincerely hope we'll get there. Well, I hope so too, for all of us here in Israel and for the whole rest of the world, that we will get our act together and be able to fight Corona effectively. Thank you so much for coming today, Minister Edelstein. Thank you. Pleasure. Thanks for having me. Thank you. We are honored to have with us today Rabbi Jonathan Sachs, the former Chief Rabbi of Great Britain and one of the world's leading and most respected moral voices. Rabbi Sachs, I want to start with you with this period that we're in today. It's been 6 months, over 6 months, since this virus has completely changed the world as we know it. What's the lesson in all of this for mankind? What should we as a people be contemplating during this period? First and foremost, it has taught us how very vulnerable we are. In those words of Rav Nachman of Bratslav, Kol ha'olam kulo geshet tzar ma'od. Life is a very narrow bridge. This tiny little mutant virus has laid low the entire world. And we were thinking, in the words of Psalm 30, Ani amarti b'shalvi balamot le'olam. I'm secure against everything. I'm part of the most technologically advanced civilization the world has ever known. I am secure. We suddenly realize we are not secure. Number two, we have experienced the essential unity of human fate. Everyone has been exposed to the same danger. Almost every country has adopted the same policies. There are no boundaries that this particular virus recognizes. And therefore, this should lead us to a sense of the unity of the human condition. I'm not sure that it will, because I don't think our political leadership is necessarily up to it. But we should have seen how all humanity is one. And I think the third thing is, something basically Jewish, which is, instead of looking back and lamenting the past, the most important thing we have now to do is to focus on healing and the future. And I know that labs in Israel have been doing this. They have been in Oxford here in Britain. Right. We really have to, God has given us the ability to cure many and most diseases, and we now have to do it here. Rabbi, in your most recent book, Morality, Restoring the Common Good in Divided Times, which came out just recently, you make the case that society has undergone a cultural climate change. And tying into what you had just said, it's also about in which this change is where individualism has been eroded, right? Collective morality, or individualism has taken over and has eroded collective morality.
How does this tie in also to what we're seeing right now? People care more about themselves. They care less about the collective. This is also part of what we're experiencing. 100%. There was a Catholic historian called Paul Johnson who wrote a book called A History of the Jews, one of the best histories of Jews ever written. And I wondered how this Catholic had come to learn so much more about Judaism than most Jews know. And Elaine, my wife, and I invited him for dinner one time many years ago. And I said, Paul, you must have spent years studying Jews and Judaism. What most impressed you about them? And this is what he said. He said there have been many individualistic cultures in history. 4th century BC Athens, 2nd century Rome, the contemporary West. There have been many collectivist cultures in history, Soviet Union, Communist China. He said, I only know of one case that managed both at the same time, and that is Judaism. It teaches individual responsibility and collective responsibility. Now, that was the insight of a Catholic looking from the outside. Of course, what he was doing was giving a translation of Hillel's famous dictum, Im ein ani li mi li, if I'm not for me, who will be? But kshani la'atzmi me'ani, if I am only for myself, what am I? Western civilization was built for 4 centuries, the history of freedom, on a balance between the we and the I, the competitive I and the cooperative we. Mm-hmm. However, in the last 50 years, we've lost this. And you can actually see this in a brilliantly simple way. There is something called a Google Ngram. A Google Ngram is a search that Google do of the entire literature that it is digitized. It has everything published, for instance, in English since 1800. So you can just rapidly search that entire literature for the appearance of certain words. And if you ask it to explore the balance between the word I and the word we, it stays in balance from 1800 to 1964. Suddenly in 1964, the I starts rising rapidly and the we starts declining. And that's when we became an I society. How does this play out, though? And I think it does play out in all over the place, on social media, in politics, our education system, the cancel culture that we see now. How can we avoid disaster? How can society regain the moral compass that it once had? Right? You mentioned 1964. I don't know if that's the cutoff point, but we once had this sense of working together, being unified, working as a collective. We no longer have that, and we see the way people fight, the mudslinging that goes on across the board. Is there a hope? Sure. First of all, there's always a hope. Jews are I call Judaism the voice of hope in the conversation of humankind. Hope is our speciality. Is there a hope? Well, very interesting. You know, what happened through this pandemic was the most curious, I don't know if anyone noticed this, the most curious empirical test of I versus we ever. Because already in March, it was announced that wearing masks did not protect you against others, but it did protect others against you. So wearing a mask was a measure of altruism. It said you cared about others as much as you cared about yourself. Right. Now you go around the States, you go around Britain, and you see how many people voluntarily wear masks. And the answer is very few. They see it as an infringement of personal liberty. Those societies have become the most I societies in all of history. And it's showing in mask wearing, but you can see it much more dramatically. And that is, if you look at the countries that have done well with the pandemic and the countries that have done badly, Britain and America are amongst the worst in the world. America has, 6 million people infected, 190,000 deaths, both of them far and away the worst in the world. Secondly, Britain has one of the highest rates of deaths
per million in the population, along with one of the highest economic falls, 21% drop in economics, which is the worst in Europe and almost the worst in the world. So these great civilizations, America, Britain, the countries that fought for and won freedom in the 20th century are now among the world's worst because they've forgotten the we. Now, I hope that when you write books like this and people write articles in the Jerusalem Post or what have you, if you speak loudly about it and tell them this is the problem, you can recover a sense of we, because right now, for instance, matters in America are so fraught that I have friends in America who say they fear civil war. Well, let me ask you on that point, Rabbi Sachs, your thoughts specifically about the upcoming presidential election. The situation's on fire. We see images coming out of Portland or Kenosha, Wisconsin, or other places across the United States, a country that seemed to be the beacon of hope and light of democracy and freedom that now is more divided maybe than ever before in history. And I think that from an Israeli perspective, we look at this also and we're concerned, has Israel become a political football in America today? Yeah, you can't let a country become fragmented and divided because, as Abraham Lincoln said, a house divided against itself cannot stand. You cannot actually let this happen. And it seems to me that Yaakov, America is the one country more than any other in the entire world who based its politics on Tanakh, on the Hebrew Bible. It has taken the concept of covenant, brit, more seriously than any other country. It wasn't the only one in the 17th century, but it did. Right. The Mayflower Compact was a covenant. John Winthrop aboard the Arbella in 1630 was a covenant. You look through the American presidential inaugurals, they either talk about it or hint at a covenant, or they use some Jewish reference, like Clinton's second inaugural. We have come to the promised land, let us make it a land of new promise. What did Lincoln call the American people? The almost chosen people. They modeled their history on us. Right. And how did we, at the beginning of Jewish time, create a sense of unity? Number one, by having a story that we all share. That's the story we tell on Pesach. And even though we have 4 children, wise, wicked, simple, and can't ask, and they all read it differently, nonetheless, they're reading the same story. The first thing a nation has to do is have a story. Number 2, it has to have a day in the year when it tells that story and it celebrates being Jewish or being American the way we have on Pesach. And thirdly, it then has to empower young people to do something to build that society in accordance with our ideals. And no country, I think, right now does that as effectively as Israel. Through Tzahal, through Sherut Leumi, every young Israeli somehow serves the Jewish people. And that makes young Israelis more impressive than almost any young people I encounter. Well, so on that note, what I want to ask you is about Jewish peoplehood, which I know is a topic that's very close to your heart. You've spoken about and written about and worked for that for decades. But it seems that sadly today there is this maybe unprecedented divide between Jews of Israel and Jews of the diaspora. And one recent example of this was when the famous American actor Seth Rogen was quoted saying, "Israel makes no sense in today's world." What are your thoughts of this? Can we bridge that divide? Can we reach and impact the hearts of people like Seth Rogen? Or is that a lost cause today? Well, I'm sure Seth Rogen is a lovely human being. And I'm sure he's deeply wise. But I'm inclined to say, Seth, stick to the acting. Do something you know something about. I mean, for heaven's sake, the Jewish people are a people. We have a history that is twice as old as the history of Christianity, 3 times as old as the history of Islam.
And if you want to feel that history, live that history, then you have to go to the land where our people was born and where in our living memory it was reborn. If it's not for the state of Israel and the land of Israel, what are we? Right. We are what? The discreet charm of the bourgeoisie. I mean, for heaven's sake, there has to be something more serious than flip attitudes from somebody in New York. Rabbi, we have 1 minute left, and I would be remiss if I didn't ask you, when this period of time of the month of Elul, the Jewish high holidays, what do you say to the millions of Jews around the world who will be celebrating these holidays of Rosh Hashanah, of Yom Kippur, of Sukkot, some of the most festive holidays in our Jewish calendar, in the confines of our homes, without synagogue, without family meals, without all of what these chagim usually bring to us? What message can you give them of inspiration, of hope in this time? Well, first of all, we are the most communal, perhaps, of all religions. So we've been hit hardest by this inability to be together. But Jews have been incredibly creative. We've done a lot of communicating by Zoom. It ain't all gloom if you've got Zoom. That's my position. And it's been great, because what Zoom does is recreate something that's absolutely fundamental to Jewish life. You know, the buzzword of our time will be globalization. And for most people, it's the newest of the new. But in truth, since the destruction of the Second Temple, Jews have been scattered right across the world. And yet they saw themselves and were seen by others as one people. They were the world's first global people. And that's what we have to do right now. It will be a moment where we're going to have to celebrate Rosh Hashanah a little bit in the mind, not just in the flesh. Right. The Torah gives two descriptions of Rosh Hashanah. It calls it Yom Teruah, the day when you blow shofar. But in another part of the Torah, it calls it Zichron Teruah, the day you remember the blowing of the shofar. And so if you are not able to hear the shofar, though I hope you will be able to, but if you're not able, do what you can to remember and think about the places where Jews have blown shofar in the past. I remember 1968 when I was in New York and heard the Lubavitcher Rebbe blow shofar. I will remember the time I took the Archbishop of Canterbury to Auschwitz on the 70th anniversary of Kristallnacht. Mm-hmm. And I blew shofar. You know, you think of the refuseniks, you think of the Holocaust survivors. Right. Somehow or other, the shofar, where is a voice of penitence, by all means, it's a sound of tears, but it's also the sound of Jewish defiance. We have defied fate. That is what makes us the strongest people on earth, and it is what makes us so important to the rest of the earth. May I wish all your readers in the Jerusalem Post, all the members of the Kyiv Jewish Forum, a special personal wish to Chief Rabbi Yaakov Bleich and to Klal Yisrael everywhere. I wish you all a Ketiva v'chatima tova. May it be a year of good, of blessing, of safety, and of health for us all. Rabbi Jonathan Sachs, it was a pleasure and honor to have you with us today. Thank you very much. Thank you. Okay. Rabbi, great. Thank you so much for being with us. We really appreciate it. And Gemar Chatima Tova, Ketiva Chatima Tova to you as well. Thank you. Thank you so much. Okay. You come from a family of filmmakers. Your mother, father, and even cousins were all involved in the industry. Tell me, what was it like growing up in Ukraine, in the industry? And how do you think that's influenced the more than 30 films and the 20 television series that you've later produced? Well, I am coming from the filmmakers' family, indeed. And usually I keep saying that I'm the fourth generation of filmmakers. My daughter is actually going to be the fifth generation of filmmakers. Yeah, that I know it's impressive, although I did nothing for that. So my dad, my mom, my
my granddad, they were working at the same studio in the very beginning of 60s, where I actually was born. I grew up physically on the studio of documentary films, situated in the downtown of Kyiv, my native city. And that's exactly the only life I knew, the only universe, the filmmaker's universe. Of course, behind the camera in the Soviet Union, there were a lot of Jews always, a lot. But you would hardly actually hear the word of Jew on the screen. That was alive. So practically, there were a lot of people, as most of the Russian or Soviet or Ukrainian Jews, secular families with some Jewish roots, with some understanding, I would say basic understanding of Jewish culture and Jewish religion. For example, I must admit, that first time I've entered the synagogue, I was like 25 or 26 years old. No one, there was only a tiny synagogue somewhere in the, in one of the Kyiv's districts, and not so many people went there, just very old people. And that was considered basically as a place for old people. And I had a special feeling that when I go there, someone would definitely write me down at least. It was Soviet life, and that was not a good time to be Jewish, especially while working in the film industry, because that was considered as a very much ideological, segment of the life. And with the ideological segment of the life, Jews were not allowed to be very active. I remember myself when I was trying to, enter the film school, I did finally. My grandfather, who was a classical documentary filmmaker, and his sister was a legendary documentary filmmaker, Astir Shu, whose portrait and photographs were hanged on the walls of the film schools in the Soviet Union. Some of your work really centers around Jewish characters and themes, which, as you said, was something that was not so common. Tell me about what your most meaningful production is. I started as a documentary filmmaker, as a director myself, and the basic idea of mine was the search of my actually identity, because that was a time of perestroika, transition between the Soviet Empire and the newborn countries practically. And at that time, many of us, people belonging to the different nations and religions, just asked themselves, where are we coming from? So I did a couple of movies, and the major production of mine was the movie called Farewell USSR, actually in two parts, two big movies. And that was screened in Jerusalem and Tel Aviv this January, because as a part of the tribute organized by the Cinematax in Israel to my works, both directorials and producers. And that was a very important subject of me, not just this, search, very personal essay where I interviewed my friends, my relatives, when I managed to come up with the historical events, of Kyiv's life, very much connected with the Jewish life, events that were covered, I would even say hidden, intentionally hidden by the authorities before. I was trying to, remind the people on them, and I was trying to answer the major question: who am I? Am I Jewish? Of what culture? Russian culture, as we used to be. That was the most important, I would say, Jewish film for me. Amazing. So we only have a couple of minutes left, and I actually want to take us to modern day. You're a Jew living in Ukraine, and Ukraine has been in the news a lot lately because there is a very large group of 30,000 or more Hasidim who are interested in coming to Uman for Rosh Hashanah. And we know that there's a very high rate of infection and coronavirus both here in Israel and there, and it's caused an uptick in anti-Semitism. Can you talk about that? How do you feel about what's going on today? Is there a lot of anti-Semitism in Ukraine in general? Well, first of all, I must correct a bit. I'm not living in Ukraine. I'm traveling between Ukraine, Russia, and Los Angeles. I still share my time everywhere, and I work where I produce my movies, and they are very international. But I'm very often in Ukraine, of course. That's my favorite and native city, and I know a lot about what's going on there. So first of all, to answer your question about anti-Semitism, on one side, on the state level, no anti-Semitism. The fact that we have a Jewish president at the moment, open Jewish president, the guy who actually stated that he is Jew before he started his run
to presidency. It tells you a lot. On the other side, you have a lot of anti-Semitic on the routine, everyday lives level. You can meet the people, very nationalistically oriented people who could be quite anti-Semitic, especially in the challenging times. So coming to your question on the Hasidim, of course, each year, thousands of people have gathered in Uman to, around the tomb of Rabbi Nachman of Breslov Hasidim movement. Of course, that was always important to welcome them at that particular city. But this year, and especially now, Ukraine has seen the increase of outbreaks in coronavirus. At the moment, Ukraine is closed for any foreigners for at least 1 month till 28th of September. This is a Yom Kippur. Right. So the basic idea of Hasidim coming to City of Uman is an idea of staying them and local population healthy. And that's not easy to achieve, even if you follow the strict guidelines, wear the masks and whatever. It is very difficult, especially when you have so many people gathering and having the celebration. And that's first. And secondly, we have the political situation, because these similar events to be held by the Russian Orthodox Church, by Moscow Patriarchate, or Ukrainian Orthodox Church, they have been canceled due to coronavirus. So I can see where that would cause a lot of anti-Semitism potentially. Unfortunately, we are out of time, and I do have to thank you for being with us today. This was a fascinating conversation, and I hope that we'll get to do it again. Thank you. Very much. Have a great day. It's my pleasure to welcome Michael Mirashvili, president of the Euro-Asian Jewish Congress. Уважаемые участники Киевского форума, хочу представить вам нашего главного спикера, президента Евроазиатского еврейского конгресса, доктора Михаила Мирелашвили. Доктор Мирелашвили также является вице-президентом Всемирного еврейского конгресса, вице-президентом Российского еврейского конгресса и Еврейского конгресса Санкт-Петербурга. Здравствуйте, господин Мирелашвили. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. От имени Евроазиатского еврейского конгресса и от себя лично хочу поприветствовать руководителей Киевского еврейского форума, организаторов и гостей форума. Я помню, как в прошлом году Киевский еврейский форум проходил в Киеве, и это было организовано на высочайшем уровне, благодаря, конечно, президента форума и его замечательной команде. Сейчас в последнее время, к сожалению, нам приходится общаться в онлайн и проводить такие форумы и конференции. Но я думаю, что Борис Ложкин и здесь покажет себя очень достойно и профессионально, как всегда. Я желаю ему, чтобы этот форум проходил очень успешно. Я помню, какую поддержку он получил, этот форум в Киеве. Приезжали выдающиеся еврейские лидеры со всего мира, начиная во главе с Лаудера, президента Всемирного еврейского конгресса, и со всего мира такие выдающиеся люди, как наш друг, наш председатель Френкель, и из Америки, из Европы, со всего мира были очень серьезные люди. Это, почему я подчеркиваю такое отношение, такое уважение, потому что меня это очень радует, что в последнее время мы все, еврейские лидеры, стали еще ближе, стали друг к другу относиться более уважительно и доброжелательно. И это передается на все наши еврейские организации, общины и улучшает атмосферу общую. И когда есть такое отношение, и результаты нашей деятельности, общей деятельности становятся все лучше. Мы, как мы знаем, что каждый, не то что каждая организация, мы, каждый еврей ответственны друг за друга. Евроазиатский еврейский конгресс, несмотря на пандемию, мы поддерживаем связи, отношения со всеми общинами, поддерживаем, больше чувствуем ответственность, и поэтому чаще находимся на связи с ними и оказываем поддержку и на государственном уровне, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них.
но и на разных уровнях международных организациях. Но наша еще задача в том, что поддерживать еще и разные проекты. И несмотря на пандемию, мы стараемся не оставлять эту поддержку. Мы сегодня собрались на этом форуме выдающихся филантропы со всего мира. И недавно я прочитал в Перке Авот, что есть 4 вида благотворительности. Первый вид благотворительности – это когда благотворитель дает сам и не хочет, чтобы другие давали. А второй – это когда сам не дает, а хочет, призывает, чтобы другие давали. Третий вид благотворительности – это когда сам дает и хочет, чтобы другие давали. Вот такой благотворитель – это благочестивый, это хасид называется. А четвертый – это, не дай Бог, это который сам не дает и не хочет, чтобы другие давали. Это злодей. Я хочу остановиться. Я надеюсь, что мы действительно сегодня собрались те люди, которые сами даем, стараемся по возможности и привлекаем, и призываем других, чтобы давали другие. А вот хотел обратить внимание на первый вид благотворительности, когда человек сам дает, но не хочет, чтобы давали другие. Что это значит? Я раньше думал, что это значит, когда человек сам дает и хочет выделиться, и его не волнует, что другие сделают. Оказывается, если есть другие еще объяснения, оказывается, что надо давать щедро. И когда написано, что другие, когда он хочет, чтобы другие не давали, это имеется в виду, что он дает столько, чтобы сколько нужно именно нуждающимся. И чтобы этот человек, которому он помогает, чтобы он не мог дальше давать. А надо жертвовать щедро, чтобы человек, которому ты даешь, чтобы он мог дальше тоже помогать дальше людям. Поэтому это хороший урок, который я усвоил недавно, несмотря на то, что я давно это читаю. Но вот я думаю, что это будет полезно нам всем руководствоваться этим, чтобы мы давали и помогали щедро нашим общинам, так, чтобы они имели дальше помогать не только своим общинам, но и в тех странах, где они живут и работают, и с Божьей помощью будем процветать. Еще раз успехов этого форума и самые добрые и хорошие пожелания всем нам, нашим общинам, еврейскому народу. Всего доброго. Большое спасибо, господин Мирелашвили, за вашу замечательную речь. До свидания. До свидания. Добрий день, шановне панство, дорогі друзі та колеги. Я щиро вітаю розпочаток Київського єврейського форуму. Більш як 500 років і з'єднує і розділяє євреїв суспільне життя на цій землі. І в цій землі лежать мільйони та мільйони наших пращурів. Не всі вони покинули цей світ самі. І те, що сьогодні Київський єврейський форум розмовляє на єврейські теми українською мовою, це вселяє надію, що майбутнє є у євреїв в Україні. І я бажаю успіху Київському єврейському форуму, а успіх буде тоді, коли і єврейська громада, і все українське суспільство буде відчувати результати діяльності Київського єврейського форуму. Мазаль тов! Shalom, Haverim. I would like to greet everybody on the occasion of the second opening of Kyiv Jewish Forum. I would like to personally thank Mr. Boris Loshkin, who organized such a beautiful event in such a difficult time. It's extremely important for the Jewish communities around the region to be able to exchange opinions, to bring to the table issues of Jewish life
I would like to say my personal appreciation words to Benjamin Netanyahu and President Donald Trump for making possible of signing a peace treaty between United Arab Emirates and the State of Israel. I believe this event will take new opportunities to the establishing of beautiful relationship between the Arab world and the State of Israel. I would like to wish everybody fruitful discussions and Shana Tova to everybody. Have a very good new year and beautiful event together. Despite COVID-19, tough crippling sanctions, and diplomatic isolation, the Islamic Republic of Iran is continuing with its nuclear program, trying to cut down the time it will take to break out to a bomb when and if it decides to make one sometime in the future. Will a nuclear Iran pose an existential threat to the State of Israel, or is there a balance of power that can be achieved between these two countries? Anna Ehrenheim, the Jerusalem Post military correspondent, will moderate our next panel. Good afternoon, and thank you both, Mr. Ross and Mr. Yadlin, for what's going to be a very interesting panel on the threat posed by Iran and how much time do we really have left. Mr. Ross, thank you for joining us by Zoom from America. And you were the former special assistant to President Barack Obama, and you have a lot of experience and knowledge in the threat that Iran poses then and now. And I have some questions for you regarding the threat that it could pose, especially in terms of American sanctions. Now, have American sanctions pushed Iran to be more aggressive in the region? Look, it's an interesting question. American sanctions obviously have created enormous pressures on the Iranians, at least economically. We see great stress within the country. In response to your question, what's interesting is when the Trump administration withdrew from the JCPOA, the Iran nuclear deal, in 2018, for 1 year, the Iranians really stayed within the JCPOA and began to move marginally away, but not in a dramatic fashion. After a year, and specifically in May of 2019, when the Trump administration revoked the waivers for 8 countries that were given waivers to be able to continue to buy Iranian oil, it was at that point that we then saw the Iranians become much more aggressive in the region. They never stopped, but they became determined, it seemed, to create their own counter pressure on the United States by putting pressure on American interests and American friends within the region. So I think what we've seen is Iran has not become less aggressive in the region. There was a period where they tried to create their own counter maximum pressure policy. What we've seen is Iran today not only does not respect any of the limits, with one exception of the JCPOA, meaning it continues to allow the IAEA to come in and monitor, but it doesn't respect any of the other specific limits on their Iran nuclear program. And we've also seen them now install 2 cascades of advanced centrifuges, something they weren't allowed to do until 2025. So their know-how is greater than it would have been. The stockpile of enriched uranium is, again, not respecting the limits of the deal. The level of purification to which they are enriching doesn't respect the limits of the deal. So at this point, both in terms of their nuclear program and in terms of their behavior in the region, we've not seen a change, even though we know the Iranians are under great stress internally, economically. And we also see that its model for the rest of the region looks less and less attractive, particularly with Lebanon being a failed state and Hezbollah being, in a sense, a major source of responsibility for that. Both in Lebanon and in Iraq, we also see Shia communities demonstrating against Iran. So I'd have to say that Iran's position in the region isn't changing for the better, but its behavior in terms of destabilizing and being a threat is also not changing for the better. And Mr. Yadlin, I'd like to
bring a bit more conversation to that threat, that aggressiveness that Mr. Ross spoke about. And Mr. Yadlin, as the executive director of the Israeli Institute for National Security Studies, you're also very well aware of what's happening in our region. And has Israel's war between war campaign, that we call it here in Israel Mabam, has that pushed Iran to be more aggressive? Or has that pushed Iran to even perhaps attack Israel in the cyber fashion? I think the Iranians, the formula of their operation, of their strategy, is how to deter for Israel, what you say, Mabam, the campaign between the war, how to revenge, how to deter Israel from continuing without escalation. This is what they look for. And the problem is that they want very much to be more aggressive, but their capabilities are limited. They want to do it from Syria, they want to do it through proxy, they don't want to start a full-scale war. So cyber, in a way, can answer to their demands. It can be without taking responsibility, deniability for their activity. It's not that escalating. And on the other hand, it should deter Israel. However, when we saw them attack in cyber, we were not impressed. And they took the wrong target. They attacked civilian infrastructure, the water system of Israel. They failed because Israel has a very, very good cyber defense. And somebody attacked Iranian civil infrastructure and, only as a signal. It was the main port. And Iran, I think, rethinking whether cyber is the right domain to fight with Israel. And to what extent, this is a question for both of you, Mr. Yadlin and Mr. Roth, to what extent are Iran's regional ambitions responsible for the recent announcement that we saw last week, this historic deal that Israel and the UAE were normalizing relations? Mr. Roth? I think you have to put this in a context. The fact is that Israel and the UAE, the United Arab Emirates, have had a quiet relationship for more than a decade. I can tell you that when I first came into the Obama administration, early on I was invited by the Emirati ambassador to see him, and he had a suite at a hotel, and when I went there, who was there with him but the Israeli ambassador? This was their way of communicating to me. They had a very common view of the threats in the region, starting with the Iranians. So there's been a reality, mostly non-visible for a long time, of a convergence of strategic threat perceptions and a convergence of interest in terms of countering that threat that has existed for a while. The particular breakthrough now, obviously it relates strategically in the region, but what really drove it more than anything else was the Emirati understanding that the only way to stop unilateral Israeli annexation of the territories allotted to it under the Trump peace plan was to give the Trump administration and President Trump specifically a reason to say no to Prime Minister Netanyahu on going ahead with the annexation. That was the triggering event here, because you've had a relationship that has evolved over time and even had some elements that were visible. You have an Israeli office that was part of the International Renewable Energy Agency in Abu Dhabi. You've had sports competitions where Israelis participated. So there's been a kind of relationship that had certain visibility, but it wasn't turned into something like what we're seeing now, which is formal, peaceful relations, normal relations. The trigger for that had much more to do with the issue of stopping annexation, and then realizing at the same time that the UAE could get something for itself as well, which was access to weapon systems that's been denied. If it was at peace with Israel, the same restrictions on preserving Israel's qualitative military edge would be different than they had been. A country that's at peace with Israel is treated differently than one that is not, even if that country is a partner of the United States. Mr. Yadlin? If I go back to your question, whether Iran is the reason for this deal, Iran is part of the reason. Because Israel and the UAE
are sharing some common values, some common interest, and after 20 years of informal relation, some trust. And that's what you need. The Iranian case is coming into the interest. Iran is threatening Israel and the UAE as well. Iran's aspiration to hegemony in the Middle East is a source of concern for the UAE and for Israel. And Israel and the UAE are standing not only against Iran, also against ISIS, the radical Sunnis, the Iranians are the radical Shia, and even the Muslim Brotherhood, that the UAE are seeing as an enemy, and Hamas is a Muslim Brotherhood. Second is, can Iran spoil the deal? They can't. And this is interesting, because the UAE is standing in the open and saying, this is our interest, this is our values, and Israel and us are sharing the desire to be very advanced societies, very advanced economies, using technology for the time when there will be no oil. In Israel, no oil, never, but one day they will not have oil. So the Iranians cannot threaten them. And we see it after the fact that who were unhappy from the deal? Iran, Turkey, Ramallah, Hamas. So, the Prime Minister have said that he haven't shared the secret of the new relation with his defense minister and foreign minister, because it would have been able to leak to the Iranians and they will spoil it. The good news is that even if it would have leaked to the Iranians, they don't have the political power to stop it. And will this normalization between the UAE and Israel enable Jerusalem to be able to successfully push back against Iranian aggression? Mr. Ross? Well, I think the fact is Israel has already been doing that. The UAE has already been doing that. I think this is not what you're taking in a sense that was in the shadows. You're gonna now put it in the sunlight. And I think Amos's point is important, that the UAE decided to be very public about this. Now, part of that was because they defined it as being in their national interests, and they're saying that very clearly. They also knew, from their own polling, that a majority of their own public would be accepting of this. Does it make them more capable of pushing back on the Iranians? I don't think it changes qualitatively that, but it sends a message to the region that it's okay to do these things in public, and Iran's ability to really push back is limited, or at least they can't do more than they've been trying to do anyway. Now, I do believe the Iranians have an interest in trying to demonstrate that there's some cost, because they don't want others to follow this lead. This can formally change the strategic landscape in a way that, again, begins to remind everybody that Iran is the odd one out in the region. Iran is not able to gain hegemony over the region, and there is strength in numbers in terms of resisting it. So I think as a broad principle, this is something that can be very positive in terms of it's immediately changing the character of what Iran can do and can't do. The reality of what the Israelis and the Emirates were doing already existed, but now it's been taken taken out of the shadows and brought into the sunlight. Mm-hmm. And Mr. Yadlin, do you have anything to say on that? I think Israel is not building the strategy vis-a-vis Iran on its new deal with the UAE. The UAE is a small country, and Israel is building its own security on itself. And the superpower ally, which called the United States of America. If we think about a regional alliance, the core of the regional alliance beside Israel is Saudi Arabia. But the question whether the Saudis are joining is still to be seen. I think they are waiting, like everybody else, to the election in the US. Who is the next president? Who is the next administration? How the next administration will craft the strategy in the Middle East.
whether Iran, what the Iranians will do. So I think for now, vis-a-vis Iran, a coalition, we have to wait for the Saudis. And I want to bring that point that you made about the upcoming U.S. elections, which we're seeing, it's happening in November, so not too far away. Mr. Roth, do you think that Iran is counting on another term of U.S. President Donald Trump, or do you think that they would prefer a leadership under Biden? Well, I think that right now they're waiting to see what the election is going to produce. With Trump, you have President Trump saying recently that he would reach a deal with the Iranians within a month if he were reelected, which is rather interesting because he hasn't reached one in 4 years. But what it signals is that he's always wanted to do a deal, and I think one should recognize if he is reelected, he'll have a strong sense of vindication. I'm not sure that anybody who would work for him will be able to stop him from pursuing something with the Iranians. The question is whether the Iranians will be prepared to deal with him. My own sense is that it would be difficult for the Supreme Leader, but it doesn't mean that they won't do it, because I think the internal pressures at a certain point economically will argue for them trying to do a deal, but they may try to do it through someone else, meaning have the Russians be a kind of go-between. In any case, I think where they are today is, yes, would they prefer to see Biden in? Yes, not because they think it's necessarily going to be much better with him, but they'll come in and say, we're owed, you owe us. We didn't pull out of the deal. The Trump administration pulled out of the deal. So I think that their strategy or tactics would be to come in and say, you owe us. I think what they're going to find is that a Biden administration would say, we're prepared to relax sanctions, but you're not in compliance with the agreement. And therefore, you have to come back into compliance with the agreement. And by the way, because you've built more know-how than you would have with some of your, by installing these advanced centrifuges, we have to reach a new set of understandings. For anyone who thinks that there's going to be a rapid turnaround, even if there's a change in administrations, what will be different is you'll for sure see, I think, direct diplomacy resume, because the Iranians will use it to try to get sanctions relief. Biden administration will want to show they're different from the Trump administration. They're much more likely not to start with the Iranians, but to start with the Europeans, meaning the British, French, and the Germans, to establish a common position, and only then move into diplomacy, direct diplomacy with the Iranians. So, in answer to your question, my guess is the Iranians are hoping for a change simply because they think it may give them leverage. I think they're likely to be surprised by that. And I think they're also, I think, as I said, if Trump is reelected, Trump is very likely to try to seek some kind of deal with the Iranians. My guess is they will hold out for a while, but in the end, turn to somebody else to be a go-between. And Mr. Yadlin, as we wrap up this really interesting panel on the threat posed by Iran, with the win by Trump, with the win by Biden, Israel is going to continue with its Mabam campaign, the War Between Wars campaign. Do you think here, though, with elections probably coming up for the fourth time, do you think that Israel will step up its campaign against Iran, or do you think that it's going to continue the way that it's been going so far? And has there really been any achievements from it? No, I think the achievements are huge, because Qasem Soleimani, the leader of the Iranian penetration to the Middle East, to the Levant, has a plan. And according to the plan, in 2020, he should have Air Force base, Navy base, air defense, all kind of military advanced capabilities in Syria. And due to the Israeli campaign, if he is looking from hell into what is happening on the ground, he sees 10% of what he planned. So there is a huge achievement. However, it is not 100% success, because the Iranians are determined to have some capabilities, advanced military capabilities in Syria. And the question is where we're going from now, because there are three risks in the campaign. There is a risk of losing airplanes. We have lost airplane 2 years ago. There is a risk of hitting Russians, which are not our enemies, but the Iranians and the Russians are involved together in Syria.
and there is a risk of escalation. Israel handled these risks very well. The question is how we can continue to achieve the same level of achievement without paying a price. Thank you so much, Mr. Roth, Mr. Yadlin. Thank you so much for joining me. It was a very interesting panel, and I'm sure our listeners learned a lot. And hopefully the threat posed by Iran is one that, like you said, Israel will be able to continue to deal with and to deal with successfully. And thank you both so very much. Thanks for having me. The scourge of anti-Semitism remains and is expressed both through traditional means as well as via the internet and social media. What can and should the Jewish community be doing to counter this worrying trend? Mayan Hoffman will lead our next conversation. So today we have with us Alon Liel and Dave Sifri, who are going to tackle a topic that is very important to all of us, combating anti-Semitism. Are we doing enough? Let's start by defining terms. Are the terms anti-Israel and anti-Semitism interchangeable? Alon. I personally think they are different. Anti-Semitism, or what we usually describe as classic anti-Semitism, is different than what we often describe as anti-Zionism or anti-Israel and so on. I was born in Israel, and you see I have lots of white hair. Long ago, I studied here. All my 3 degrees are from Israeli universities. And first time I went abroad was already as a diplomat. I spent a lot of years abroad as a diplomat, and I was never in my life called a bloody Jew, and never in my life faced classic anti-Semitism. But I faced a lot of anti-Israeli feelings, and was often called, if I can put it in a short term, bloody Israeli. Wow. So obviously from my own personal history, I see this as 2 different things coming from different sources. Israel has, over the 70 years of its life, developed an Israeli identity that is not identical to the diaspora, the Jewish world as a whole, or the Jewish diaspora and so on. From my experience, the opposition I had as an Israeli came or from Islamic Muslim circles or from very liberal circles that were critical about Israel's Middle Eastern policy, Israeli Palestinian policy and so on, and the opposition, the anti-Semitism the Jews were facing was coming from different parts of the political maps abroad, especially from the extreme right, neo-Nazi circles and so on. So just to sum up the answer, I see it as having different origins, and that we have to fight each one of them in different methods. That makes sense. Thanks so much for that. So now, Dave, the ADL, where you're coming from, has a tremendous amount of research actually looking at this growing trend of anti-Semitism, whether it's from the far left, the far right, or there's some classic anti-Semitism somewhere in the middle. We know that there is a spike. So tell me about some of your online and offline findings. You know, if I recall, things aren't looking so good. Yeah, you're unfortunately true. It's what we found was in our most recent survey in 2019, ADL has been conducting audits since 1979 of anti-Semitic incidents throughout the United States. And in 2019, there was a 12% increase. So we had recorded 2,107 anti-Semitic incidents in that year of all sorts of different severities. Now, that's a 12% increase from what we saw in 2018, and it actually marked the highest number on record since ADL began tracking anti-Semitic incidents in 1979. Now, of those incidents recorded in 2019,
1,127, so about a 6% increase, were cases of harassment. 919 were cases of vandalism, including synagogue and cemetery desecration. And that was a 19% increase from 2018. Now, on top of this, what we found that along with the physical issues that, where people were confronted on the street or property violence, that online hate and harassment has also been significantly increasing. And so ADL has been tracking this at the Center for Technology and Society, where I'm the head, for a number of years now. And our most recent report came out in February of 2020 that showed that 33% of the Jewish respondents of a nationally representative survey experienced online harassment. Wow. And of which 20% experienced severe harassment. Now, this actually is down slightly from 2019, but what we found was that harassment in general across all different groups was up significantly. So Muslim respondents and also, African American, Hispanic as well. Now, what we found though was that for people who were reporting identity-based or religion-based harassment, that those numbers were up. So, we're seeing the amount of hate and harassment. First of all, it's highly correlative across a variety of different targets. And Jews are one of those targets, and almost always near the top. But also that these are forming a pattern of a general intolerance that is being shown online as well as offline in real-world incidents. Very scary, what's going on over there. And specifically when we think about online networks, we know there's been a big challenge and a fight with Facebook and with Twitter specifically. Now, Dave, what role is Facebook playing in causing anti-Semitism or allowing anti-Semitism to flourish, and what needs to change there? Yeah, it's really disappointing that as we have been interacting with all of the major policy, platform, and product teams at the different social networking sites, what we found is that, when most people, when they go to work at these companies, no one walks into the office saying, gee, how can I promote more hate? But what happens is that the algorithms, as they're designed, are designed to increase what's called engagement. So getting you to the screen and getting you to like and to share things. And so what has happened is those algorithms, and in particular in Facebook's case, because they're the most egregious offender here and the largest social networking platform, they end up recommending groups, for example. So, extremist groups, right-wing groups, alt-right groups, conspiracy theory groups like QAnon, that not only do they allow that hatred to continue, and very often the tropes and the insults that they use are very common anti-Semitic tropes around Jews controlling the world, or George Soros, and the like, the Jews as puppet masters as well, and that those tropes are allowed to stay on the platform and not removed. And then on top of it, when someone starts investigating these ideas, the recommendations for new groups start to pop up, which actually get you to join this echo chamber. And what we've seen is that causes more and more radicalization of people towards these ideologies. Right, and we have seen, of course, that now we know that the online does influence what happens offline. Many of our recent attacks were first posted on online networks, their intentions, or they were engaged in some of these communities, so it is very scary. No question, and in fact, many people don't even join what you would be considered an offline anti-Semitic group, but they go and take individual actions with the feeling that they are a part of this online community and that they're taking it for that online community. Amazing. So I want to move back a minute to you, Alon, and ask you if you can just, the name of the panel, as we said at the beginning, is Combating Anti-Semitism. Are we doing enough? So I guess the question is, are we? I can take it from the Israeli angle, not from ADL's angle. And in Israel, the war is
are two mostly. One, the physical safety of Jews abroad. We hear about swastikas, we hear about other kind of harassment and so on, but Israel gets involved mostly when Jews are in danger as Jews. And I don't think it's a big secret, but we always dealt with it. We always guided communities. We always were very, very sensitive to it. And this is something that Israel is dealing with. Regarding the other aspects that Dave spoke about, I think Israel should not lead this type of battle. If there are swastikas in a cemetery in Marseille or these kind of things, usually the local community, local Jewish community, asks our embassies to stay aside. And they say it's a matter that between us and the police and so on. And I think we should be very sensitive not to take the lead and combat local anti-Semitism in different countries with the Israeli flag or under the title of Israeli embassy or Israeli government and so on. Another aspect, I said this is one aspect. The second one that is causing a lot of concern in Israel and is seen as the modern anti-Semitism is BDS. Right. Israel, as you know, is fighting BDS. The budget of fighting BDS is about 3 times the budget of our normal Hasbara project, Hasbara department or Hasbara goals. Which indicates, I guess, that we are trying to do something in order to fight it. We are getting short on time, and I do want to go back to Dave for just a minute because, Dave, I want to ask you as well. When we talk about the theme of this panel, which is combating anti-Semitism, are we doing enough? You're sitting there in the United States. We have groups all over the world and all over the United States that are opening up in order to tackle the problem of anti-Semitism. But as you noted, the statistics are not looking better despite all of those groups. So what are we doing wrong? Yeah, and it's very troubling. I mean, even in 2019, there were 3 major attacks on the Jewish community, here in the United States, and a white supremacist opening fire at the Chabad of Poway, California on April 27th. 2 individuals, one of whom was associated with the anti-Semitic Black Hebrew Israelite sect that attacked a Jewish grocery store in Jersey City on December 10th. And on December 28th, an individual attacking a Hanukkah party at the home of a rabbi in Monsey, New York, with a knife, resulting in 4 injuries and 1 fatality. So these incidents are real and they are happening. And it's important that we need to be able to get to the root of this. Some of this is, I think, the fact that a lot of this kind of extremist and violent rhetoric has been normalized in the political discourse. And then you have people who are taking it into their own hands. They see this as something that, we can have a march in Charlottesville and we can bring out our torches and say that the Jews will not replace us. And we're, fine and normal people, right? They're good people on both sides. And so some of this is around how leaders around the world react to this and, how we respond. But the other thing is also online. And one of the initiatives that ADL has been doing most recently is around trying to better understand the extent of hate and anti-Semitism that's going on online. And so we've been building something that we call the Online Hate Index. It's actually a state of artificial intelligence classifiers that have been trained by experts at our Center on Extremism to better understand and start to measure the amount of anti-Semitism online, and be able to then see, because you can't manage what you don't measure. So the first step is just measurement and trying to get some clearer measurement at scale of what's really going on. And what we're seeing so far is that, that those numbers, there's a lot of hate and harassment, especially anti-Semitism, done in a casual way.
Right, as you across said these before, right, very much so. So unfortunately, we are going to have to wrap up. We have to end the panel now. But I want to thank you both for being here and bringing to highlight both the Israeli perspective, which helped to give us an idea of where anti-Israel versus anti-Israel versus anti-Semitism versus BDS, and also the fact that, as ADL, as Davis pointed out, the numbers are growing, and so we do need to be combating anti-Semitism all the time. Thank you both so much. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Alon, nice to meet you. Bye-bye. The COVID-19 pandemic has damaged and altered the structure of society and the Jewish community at large around the world. What are the decisions facing worldwide Jewish leadership in response to this crisis? Herb Kanan will take this next panel. Good afternoon, and thank you for joining us for the next panel. And the title of the panel is Jewish Leadership in the Fight Against COVID-19. Joining us will be Mr. Robert Singer, the chairman of the World Ort Board of Trustees and chairman of the Sparrow Group, Mr. Aaron Frankel, the chairman of the Euro-Asian Jewish Congress, and Marina Yudborovsky, the CEO of the Genesis Philanthropy Group. Let me start, please, with Mr. Singer. Tell me, Robert, is there a Jewish response to COVID-19? Thank you. I think that the main issue here is not the Jewish response to COVID-19, it's the Jewish response to emergency situations. And I think that on this panel, actually, you have somebody who knows the best how to do it, and it's Aaron Frankel. When I first came to the former Soviet Union in 1989, there was a huge crisis of Soviet Jewry leaving the country. There was a need of somebody who pick up this situation and organize the flights. And this credit belongs to Aaron. And also during this crisis of COVID-19, one day I kind of open a newspaper and I see all the breathing machines arriving to Israel, and I just said to myself, how actually, what's going on here and who is behind this? And and then in the small letters I found that was a donation of Aaron. So I think that what the crisis does usually brings new leadership. It brings people, organizations that are weak are disappearing. People who emerge from this are the people who are next leaders of the Jewish community, and this is exactly what happened here. So I don't think it's a specific response to COVID-19, because Jews, as everybody else, are stuck at home. We are here in Tel Aviv, in Monaco, in Monsey, and so it's not this kind of crisis. But of course, all of us are doing many things to resolve it. But basically, we really have to see it as an opportunity of revival, or an opportunity of doing things differently. And I think that this is going to change also in the months to come. Aaron, tell me, how are Jewish groups helping in the fight against COVID? So I can say that you have few organizations which are working day to day even before the COVID-19, and they are proved to be efficient. So what is working in normal days to my opinion, is working also very good at emergency situation. So instead of to create some new platform or new organization, we took a ride on existing organization like Yad Sarah in Israel, like existing hospitals, which we should enforce and buy and deliver some more equipment, and to do our best as an organization and as individuals to help to whom is close to your heart. So that's what we did. Marina, are there any new initiatives coming from the Jewish organizations during this crisis, do you know of? I think so. I think a lot of folks in the philanthropic community have expanded their mandates, ourselves included. We don't normally do any humanitarian work. We don't do social services. That's not our area of focus. But when this crisis hit and it became clear that this was going to be a long-term and global challenge, we felt we needed to expand that mandate, and our board was very supportive of this. And I know a lot of organizations are pivoting in a similar way and are looking at the
humanitarian needs that are coming out of this within the Jewish community and beyond, and are also looking at what we can do to maintain the landscape of kind of Jewish communal services and activities, because certainly whenever this is behind us, and at some point, of course, it will be, we want to have a robust landscape of organizations and professionals who can really continue the work of engaging the Jewish community, of providing services to those who are in need, and all the myriad of activities that the Jewish community has been engaging in very successfully. I also think that there's always a silver lining to a challenge, and there are a number of silver linings in the current situation. This has pushed innovation. This has pushed organizations to do new things, to remain relevant in a situation where people can't come through their doors. We're seeing tremendous activity on those fronts. Not all of them are successful. It's going to take time for these models to sort of come to fruition and for us to find best practices in this new environment. But I'm certain that we're going to take some of this with us even beyond the pandemic. Can you give me some examples of those initiatives or that new innovative approach? I think across almost every endeavor, we're seeing things that we hadn't seen before. So obviously, we're seeing every kind of virtual event imaginable. And what we're finding is some things work better than others, right? We're all getting more technologically proficient in every age group, for better or for worse, right? Children are becoming more adept at sort of consuming programming virtually, and there's some challenges inherent in that. Seniors are becoming more proficient at getting their services this way. We're seeing conferences that are truly engaging, forums like this, and panels that are happening virtually and are getting tremendous audiences. We're also seeing organizations capitalize on the fact that geographic borders don't matter as much in this sort of virtual world, both in terms of the kinds of people that they can bring as speakers and as participants. So organizations that used to be localized to their specific geography are now engaging people around the country where they are, but often around the world. And these are audiences that they're going to certainly try to retain. We're also seeing new models of engagement in terms of scale, right? Organizations across the world are learning how to do things with, they're breaking up big events into multiple smaller events, and we're learning that sometimes we don't need to travel for certain things, that we can do things just as effectively virtually, though that's not true for everything. Robert, let me ask you this question, because I know that one of the big challenges facing Jewish organizations, and you've been in the philanthropic world for many years, is fundraising, right? I mean, businesses are getting clobbered by the virus. This is having an effect on fundraising. How do you overcome that? How do Jewish organizations deal with that? I think it's a bit too soon to understand what exactly is happening. From what I see and the people I know, like some people in this participating in this conference, people committed their donations at least till the end of 2021 at the level of 2019 or 2020, and some donors even increased their donations. So I think on the side of the big foundations or some of the big donors, I think it's I don't think it will be a dramatic decrease in foundations giving. But I do think that on, for example, organization like we're having in Org, like membership organizations, or Adasa, or Witzo, organizations of this kind, that people are giving 20, 18, 25, 50, $100, it's a completely different setup. There are more local needs, as I'm sure Marina can testify, so more money needs to be invested locally, the communities and the families, and so less money of this kind will be available. But I think it's too soon. It also depends, of course, how long this crisis
will continue. So at this stage, we are looking into another 10 to 12 months at least. So I think that at this stage, small organizations or weak organizations probably will disappear. In Israel, they're speaking about some 40% of Amutot or of NGOs that will just disappear from the field. Wow. I guess more or less it's going to be the same. But the big ones, or the strong ones, and the ones that are dealing with the issues of COVID and health and education and things of this kind, which is challenging, I think that there is a good chance that they will survive and will be fine. Aaron, how do you have any thoughts on how to keep the smaller donors involved or engaged in this period when you can't have big meetings or big conferences? How do you give just the guy in the street, how do you keep them involved? We try to keep both, the small and the big ones, so we don't give up on anyone. So what I did, I say to every dollar which is giving, I will match and double it. So this is the way what we do, and we collect about $5 million, and decided, it's very much depends for what you're collecting. I want to touch the point which Robert answered before. I think it's a shift within the frame of the committed allocation people that give money to different targets. I mean, if the idea was to give to ABC, because of the situation, they shift a bit. Some others, we don't need to hide, are affected by the corona, and the businesses are affected. So they either don't have the means now, or don't have the mood. To give, you need to have good mood, open heart. So I believe that the cause, which is related to the need now, is working always, and we did it quite successfully, and I find this matching system working unbelievably well. People would like that every $100,000 they give, or every dollar became 200,000, and not on their account, so on somebody else's account. So it's worked for us very well. And beside that, I want to mention that you need, in the circumstances, you need really to find well for what are you looking for money. When the corona started, and it was kind of a bit of a panic, and the main issue was oxygen, respiratory machines, ventilators, etc. So this is the first thing we did, and we did not do it necessary for the hospital, which this is really the government and the insurance company task. We did it for those thousands of people which suffering home, and really they don't breathe well. They are not good to move to the hospital because they will catch more viruses there. But they don't feel well. They're under pressure. Physically, they don't breathe well, and start to have a mental problem. Some people from the fear didn't feel well, and we supplied thousands of oxygen units to homes. And we reduce the pressure on the hospitals, because if all those 5,000-6,000 people that we serve home will attack the emergency rooms in the hospital, they will collapse. So we supply them home with equipment, with nurse, with doctors visiting, giving them everything. So the pressure was never dramatically on the hospitals. And that's what we did. We brought more than 5 jumbos and 787s full with equipment from China. When everybody ran to find, and here and there, we had very low-profile activity. Every week we have 1 or 2 aircraft coming full with equipment, and right away distribution to the branches and to the homes of people necessary. So we did well.
Marina, let me ask you this question, because again, I mean, I'm aware of the difficulties a lot of Jewish communities around the world are having dealing with this problem, financial difficulties, smaller communities really being strained. What responsibility do you think Israel has, if at all, in helping these communities, I mean, even financially? I mean, is there a shift of paradigm here now, whereas in the past the Jewish communities would financially help Israel, now the tables have been reversed perhaps, and it's Israel's turn to step up to the plate and help these communities? Well, I think I can echo what Robert said early on, which is that I'm not sure this is as much of a turning of the tables, right? Israel has, for a long time, had as one of its sort of focuses helping in urgent and critical situations around the world, Jewish and non-Jewish, by the way. And I think that has borne itself out here. Because this is a global crisis, it's unique in that sense that we're all really in the same boat. So I think the global challenge across the board is that we're all facing the same thing, and it's quite difficult, obviously, it's always easier when the challenge is in one place and everyone else is doing okay, and we can sort of focus resources, and that's not an option here. So I think that there's been a sort of spreading out of who can do what. And I think Israel, for example, had things very under control during the first wave and could focus some energies externally. And I think that we're all taking turns depending on what situation we're in. We're seeing the same thing across Europe. We've, for example, focused on a lot of those places who don't have the same kind of robust philanthropic infrastructure of large donors and large foundations, like some smaller European communities, because it's an area we're familiar with and where we know that help is needed. And I know that Israel is also focusing their efforts on those places where they can make a difference and where other resources are scarce. And the fact that they're able to do this, I think, is, sort of underscores that question of peoplehood. It's just not something new. I think, again, to what Robert said, these are, thankfully, systems the Jewish communal world has had and has been able to leverage in other crises. And they are standing us in good stead today. Robert, let me turn that question to you. What do you think is Israel's responsibility in this to Jewish communities abroad? You asking me? Yes. So, as an Israeli, I just want to touch upon the previous question. I think that one of the things that is going to happen is like people like Aaron Frankel and Boris Loshkin and Michael Milashvili and Marina and the Genesis and myself, like Walt Gold and the others. We understand now much better the need for us to work together, coordinate, and usually in the usual days, everybody goes different direction, and we're trying to be very unique and stuff like this. Times like this, we have to come together, and what Aaron and Marina said, that's exactly what needed to be done. Speaking about Israel, I have a very kind of a problematic point of view, because I do think it's an elephant in the room, and I do think it's a big issue that needs to be dealt with. And that's why about a month ago I established here a Center for Jewish Impact in order to deal with issues like this. What happened here is the Jews around the world that always knew that Israel is the place for them in the time of crisis, suddenly with the COVID-19, the flights were cut off. They stayed in one place, the Israelis stayed in a different place. And I personally think that Israel didn't do enough. We have our own problems here in Israel, but I definitely don't think that Israel did enough in order to help Jewish communities, and they could do much more. So we have here the situation that Aaron is sending planes from China to Israel to help with the Israelis, and Israelis, they do have a lot of know-how on these issues, didn't exactly do the same with the Jewish community. So let's put it this way, could do much more. And this is something that will need to be developed. Aaron and I saw it when anti-Semitic accidents and the security problems started with the communities. We were 100% sure that Israel will step in to this plate, and it wasn't done enough. A little bit was done, but not enough. And I think that COVID-19 brought a very similar situation.
And that's why maybe it's an opportunity, really. You know, we have here 36 ministers, and one of them is the Minister of Diaspora. But we do think it goes really to the top, to the cabinet. And this issue of how Israel deals in the time of crisis in Jewish communities worldwide, it's a big issue and needs to be addressed properly. Okay, thank you. I'm afraid that that's all we're going to have time for now, but that is a big question that hopefully will be on the Israeli agenda. How much Israel, what deal of responsibility does Israel have to communities abroad? Thank you very much, and have a good day. Thank you. With the breakup of the Soviet Union some 30 years ago, Jewish communities in the sovereign states that were once members of the USSR emerged and had the chance to develop. What is the state of Jewish identity in these communities today, and where are they heading? And now I'm pleased to introduce you to our next speaker, Professor Simcha Goldin. Professor Goldin is the director of the Goldstein Goren Diaspora Research Center in Tel Aviv University. Hello, Professor Goldin. Tell us about your research center and the research. Okay. As the director of the Goldstein Goren Diaspora Research Center of Tel Aviv University, I am honored to take part in this important conference. The Goldstein Goren Diaspora Research Center is dedicated to research on the history and heritage of the Jewish people and its culture throughout the diaspora in all areas. The center is part of the Lester and Salin Entin Faculty of Humanities at the Tel Aviv University. The main objectives of the Diaspora Research Center are to prepare and coordinate research tools for studying the history and the culture of the Jewish people in the diaspora, to initiate and encourage research projects in diaspora studies, and to assist in their implementation, and of course to publish the center's research projects. The center's projects focused on research on specific communities, countries and topics within the border of examining of the field of Jewish history and Jewish studies as a whole. They included projects based on geographical regions throughout the entire globe, such as the Jews of Belarus or the Jews in Islamic countries, as well as thematic projects like the Jewish neighborhood or Jewish soldiers in the World War II. The center seeks to provide a platform for innovative research that addressed cross-cutting issues, which allows us to examine, document, and better understand the Jewish culture and history. I'm very pleased to be able to announce the creation of a new project at the center, the Ukrainian Jewry Research Initiative. This has been made possible by the generous support of the Jewish Confederation of Ukraine and the Euro-Asian Jewish Congress. I wish to particularly thank Dr. Chaim Ben Yaakov, Ina Yofe, and Mr. Boris Lushkin for the assistance and dedication to the establishment of this project. The purpose of the Ukraine Jewry Research Initiative to study the history and the culture of the Jews in the Ukrainian lands from ancient times to the present throughout the innovative lens of distinction the Ukrainian Jewish community as a subject of study in its own right rather than a substantive part of the monolith, the Soviet Jewry. That is not to say that the history of the community will be studied in a vacuum. On the contrary, the initiative will ground its research in the context of the broader historical development of both Ukraine and the USSR and Russia, as knowledge of the environment and background is an indispensable element of the Jewish studies. The relations between the Jewish community and the non-Jewish society in which it's lived will also be considered. The initiative will seek to build scholarly collaboration in Israel and abroad in order to encourage the academic research on the Ukrainian Jewish community that will enrich the field of study. The history of the Jewish Ukraine is
extremely rich and worthy to dedicate research. Before the revolution, Ukraine was one of the main centers of Judaism, Jewish life, and culture in the Eastern Europe. The term Russian Jewry was used with regard to the Jews of the Khazaric Empire, but very often it was Ukraine Jewry to which it referred. Almost all of the major movements in the Jewish history of Jewish Eastern Europe took place in Ukraine. This is true for the Haskalah and Hasidism, Jewish socialism and Zionism, migration and the traditionalism, and etc. At the same time, relatively few studies have been devoted especially to the history of these communities and the special characteristic of the Ukraine context which made these communities so productive and dynamic. During different historical periods, the Jews of Ukraine lived within the Kievian Rus, Galicia, Wolonia Principality, Grand Duchy of Lithuania, and the Russian Empire and the USSR. The experience, the Bolshevik state, anti-Semitism, and the Nazi genocide. In contrast to earlier attitudes that express of Ukrainian Jews were essentially identical with Jews in other regions of Russian and Soviet authority, the Center's project seeks to recognize the importance of studying the uniqueness of the Ukrainian Jewish community and its rich history. We are deeply honored to have this chance to work together to promote outstanding scholarship that will shed new light on the rich history of the Ukrainian Jews community and serve as a testament to that community's experience, impact, and narratives, past, present, and future. Professor Godin, thank you very much. It was really interesting. Thank you. Генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса доктор Хайм Бен Яков. Доктор Бен Яков возглавлял представительство еврейского агентства в Москве и странах Балтии, а также являлся советником по вопросам образования еврейского агентства в Израиле. Доктор Бен Яков, здравствуйте. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, участники Киевского еврейского форума. Мы с особым чувством принимаем в нем участие, потому что сотрудничаем с друзьями и настоящими коллегами. На протяжении уже второго года организовываем вместе с господином Ложкиным, вице-президентом Евроазиатского конгресса и главой Конфедерации еврейских общин Украины. Это важное международное событие. Уважаемые друзья, я рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему форуму, также тех, кто был с нами в прошлом году. В этом году пандемия коронавируса поставила нас всех и прежде всего международные еврейские организации перед серьезными вызовами. И нам как никогда нужны серьезные, вдумчивые, глубокие решения. И созданный в нашем Евроазиатском конгрессе институт как раз и занимается этими вопросами, чтобы предоставить лидерам международных еврейских организаций настоящие решения, а также анализ сложившихся ситуаций в еврейском мире. И среди наиболее важных наших выводов я хотел бы сегодня подчеркнуть следующее. Еврейские общины являются основным инструментом сохранения и развития еврейской жизни в постсоветских странах. И Евроазиатский еврейский конгресс намерен в дальнейшем поддерживать и развивать еврейскую жизнь в нашем регионе, защищать права и законные интересы еврейских общественных организаций перед государственными органами и международными организациями. На основании анализа собранных данных мы рекомендуем еврейским лидерам и общинам региона обратить особое внимание на развитие интернет-деятельности и целевых программ для молодежи и людей среднего возраста, которые на сегодняшний день, к сожалению, практически выпали из фокуса деятельности еврейских организаций. Мы хотим обратить внимание на важность еврейского образования для формирования еврейской идентичности и привлечения неохваченных
но заинтересованных в общинной жизни евреев и членов их семей, включая граждан Израиля, проживающих за пределами государства Израиль. Мы еще раз хотим отметить и подчеркнуть, что все мы в ответе за судьбу еврейской жизни в евроазиатском регионе. И только вместе мы сможем определить позитивным образом наше будущее. С Божьей помощью мы обязательно добьемся успеха. Спасибо вам, доктор Бен Яков. И сейчас я хочу вам представить главу Академического совета Института евроазиатских еврейских исследований, преподавателя политических наук и социологии современных еврейских общин Университета Фариэль и Бар-Илан, профессора Зеева Ханина. Профессор, здравствуйте. Здравствуйте, Элина. Вы недавно собственно, написали замечательные исследования. Я бы хотела в нескольких словах услышать о том, собственно говоря, что именно вы обнаружили. Ну, я думаю, что, может быть, перейдем к неким конкретным вопросам. По большому счету, тон задал доктор Хаим Бен Яков, который акцентировал, что именно предполагает делать Конгресс. И давайте теперь посмотрим на основании данных этого исследования, а есть ли для этого ресурсы. Ну, начнем с того, есть ли демографический ресурс. Да? Мы говорим Евроазиатский еврейский конгресс, а кого же он представляет? Может быть, уже и никого и нет, может быть, люди разъехались, может быть, евроазиатские евреи, будем говорить прямо, 95% из которых составляют русскоязычные евреи, выходцы из бывшего СССР. Может быть, они живут сегодня в Израиле, в США, в Канаде, в Южной Африке, в Новой Зеландии. Вот следующий выпуск научно-публицистического альманаха Института евроазиатских исследований. Там есть интересная статья о русскоязычных евреях Южной Африки. Да? Может быть, в странах исхода никого не осталось. Ну вот мы посмотрели, проанализировали демографические данные, тогда также данные опросов. Мы видим, что на территории бывшего СССР по-прежнему живут порядка 950 тысяч, не считая стран Балтии, да? Тех, которые отвечают критериям израильского закона о возвращении. Мы будем надеяться, что критерии этого закона не будут изменены в ближайшее время, как говорят теперь в Израиле. Но по большому счету это именно те рамки, которые определяют существование и функционирование еврейских общин. 2/3 этой группы проживает в России, около четверти в Украине и в остальных республиках бывшего СССР остальная часть. Так что в этом смысле демографический потенциал, несомненно, есть. То есть там есть для кого работать, иными словами. Есть кому работать, для кого работать и зачем работать. Да? Второй момент, я бы сказал, кто эти люди? Может быть, мы-то хотим с ними работать, может быть, мы хотим, чтобы они были внутри, а не снаружи, но сами-то они не заинтересованы в этом. Иными словами, есть там евреи? Люди есть. Еврейского происхождения, да? А есть ли там евреи? А считают ли они себя евреями? Считают ли они себя евреями? Это замечательный вопрос. Нам для этого придется ответить на вопрос, а что такое еврейство в наше время? В странах Запада это религия, в Израиле это то, что мы называем израильская гражданская национальная идентичность плюс религия. В странах бывшего СССР это всегда было этнос, то есть это было происхождение. Генетическое происхождение от родителей евреев, это историческая память, это культура, это осознание себя евреем. Ну и надо сказать, что исследование, которое было проведено и результаты которого проанализированы в упомянутой вами работе, они показывают, что на самом деле еврейская традиционная восточноевропейская, евроазиатская еврейская идентичность никуда не делась. В религиозном смысле люди в намного меньшей степени себя идентифицируют с той или иной религией. По нашим данным, хотя эта доля растет, но она не превышает 20%, 20-22%. Но с народом идентифицирует себя подавляющее большинство, в том числе и второе, и третье поколение смешанных семей. А также, сюрприз-сюрприз, супруги всех этих трех категорий, не имеющих еврейских корней. Понятно, и тут я возвращаюсь к тому, что сказал доктор Бен Яков, фактором этой идентификации является, может быть, даже не всегда происхождение, сколько участие в общинной деятельности. Поэтому община на сегодняшний день является фактором не только представительства, но и структурирования еврейского сообщества стран бывшего СССР. А что с образованием?
С еврейским образованием и хорошо, и плохо. Да? С одной стороны, на территории бывшего СССР есть так сказать, полный цикл всех моделей еврейского образования, да, от детских садов до университетов. Есть значительное число еврейских школ, не так много, как было на пике еврейской, так сказать, деятельности, да, в начале 2000-х годов. Еврейского возрождения, ренессанса. Да, Хотя сказать, во многом этот ренессанс был строительством от нуля. Фактически от начала создавались некоторые институты и системы, в том числе и системы образования. Это верно. Как говорят, мы не заполняли белые пятна, да? Мы находили какие-то остатки островков, и вокруг этих островков выстраивали что-то, что может быть похоже, да, новую модель. Но в целом я бы предложил, может быть, вниманию тем участников форума, например, идею того, кому же, собственно говоря, так сказать, причисляют себя евроазиатские евреи, евреи бывшего СССР. Интересно, что, собственно, евреями, как это когда считалось в советские времена, вот евреи все, на сегодняшний день это только пятая часть, а доминирующей идентичностью является так называемая локальная идентичность. А что это значит? Это означает, что вместо советских евреев появились российские евреи, украинские евреи, белорусские, молдовские, русскоязычные евреи. Или даже евреи Казахстана. Евреи Казахстана, русскоязычные евреи Израиля, американская еврейская, русскоязычная община, канадская и так далее. И центром этого сообщества является уже не Москва, со всем высоким уважением. Что является Иерусалим. Иерусалим. То есть в идентификации этого сообщества все-таки центральную роль играет государство Израиль. Но вот о будущем, это важнейший вопрос, который вы задаете, тут надо посмотреть, хотят ли, чтобы их дети были евреями, и хотят ли они, так сказать, чтобы их дети получили еврейское образование. А хотят ли они приехать в Иерусалим? Я бы сказал так. Ответ на вопрос, хотят ли они приехать в Иерусалим, зависит от того, хотят ли они, чтобы их дети остались евреями. Да? В этом смысле мы можем говорить о том, что для порядка 60% ответ положительный. При этом лица смешанного еврейского происхождения, они задают вопросы, это мы видим в рамках исследования, а что это значит? Оставаться евреями. Да? Но посмотрите, скажем, на религиозный контекст. Мы видим, что чуть более 20% назвали себя религиозными. При этом далеко не все назвали себя религиозным в том смысле, как мы думаем. Да? А что тогда есть религия? А религия есть так. У нас, например, там, из этих 20% 12 сказали, что они иудеи, а 8%, что они христиане или другие религии. Когда мы стали разбираться, оказалось, что важнее спросить не религиозный ли ты человек, а какую религию ты считаешь своей. И тут в этом смысле постсоветское еврейство ничем не отличается от, например, от евреев Соединенных Штатов или Канады. Да? То есть может быть еврей-христианин? В постсоветском пространстве может быть. Но самое интересное, это и было и в советские времена, но самое интересное во всей этой истории, что он-то даже и не христианин. Он просто себя идентифицирует с русской христианской православной культурой. Так же, как многие евреи США идентифицируют себя с протестантской культурой, системой ценностей и так далее. То есть мы говорим о разных ценностных моделях, в которых религия играет роль некоего культурного фона, а этничность – это по-прежнему доминирующий фактор. А те люди, которые говорят, что они евреи, иудеи, речь идет о традициях или речь идет о религии? Для тех людей, которые назвали себя религиозными, иудаизм – это религия. Для тех, которые сомневаются, которые назвали себя нерелигиозными, это прежде всего культура, а для тех, которые сомневаются в своей религиозности, это и то, и другое. То есть люди, в принципе, не очень определены в плане религиозной идентичности? Это верно, по той простой причине, что на постсоветском пространстве, так же, как это было в советские времена, религия играла роль деактуализированного в повседневной жизни, но позитивного фактора. Поэтому, скажем, вот Хайм был долгие годы был посланником и религиозных организаций, да, он, наверное, лучше, чем многие другие, поймут, что такое ортодокс, не соблюдающий заповеди. То есть это как бы в синагоге, в общинные структуры, в религиозные общины приходят люди, которые в повседневной жизни ничего не соблюдают. Но для них это клуб. Да? И уж если они выбирают, то для них это они предпочитают, так сказать, ортодоксальный клуб, чтобы было по полной программе. Это не значит, что для других деноминаций иудаизма там нет места. Это чрезвычайно действительно важная история. Например, московский или киевский еврей часто приходит в синагогу, потому что его дедушке там был когда-то стул.
или его дедушка когда-то там принимал участие в двадцатке, например. То есть таком это термине, больше... который сегодня многие позабыли. То есть это больше традиции и меньше религиозности или процент религиозности. Я правильно понимаю? Безусловно, вот наша терминология академическая или квазиакадемическая, она не всегда отражает ощущение человека, живущего нормальной повседневной жизнью. Он себя затрудняется внести в точную графу. Вот для этого мы проводим исследования, для того, чтобы понять, какие же компоненты формируют идентичность конкретного еврея. Она, кстати, вот что любопытно, мы обратили внимание, несколько различается между большими и малыми городами. О, да. Кстати, в ближайшем выпуске «Альманаха» у нас будет статья о столичных евреях. Они различаются не только между столичными и провинциальными, но и между столицами. Например, существует фундаментальная разница между москвичами и питерцами. Питерские евреи, на них влияет ситуация Санкт-Петербурга как национальной столицы России. Москва — это имперский, транснациональный, такой вот глобальный более космополитический, космополитический центр. В этом смысле Питер, например, питерские евреи очень похожи на минских и киевских. Да? Я думаю, что это интересный феномен, который нуждается в исследовании. Но вы задали вопрос, который требует ответа. А что, есть ли будущее? Например, вопрос о том, не только хотят ли они, чтобы они были евреями, по большому счету да, а, например, отношение к смешанным бракам. Только 10% нам сказали, что негативное. Треть нам сообщили, что отношение к смешанным бракам позитивное. И около половины, что по большому счету они хотели бы, чтобы браки были гомогенными внутри еврейского коллектива, но по большому счету на практике это уже не столь актуально. Значит, де-факто мы можем принимать, так сказать, любые декларации, да, но это наш, то, что называется focus group, это наша целевая группа, с которой нам придется работать, это будут люди смешанного происхождения. И если мы хотим, чтобы они были внутри еврейского коллектива, а не снаружи, нам это нужно иметь в виду. И, по крайней мере, думать, как относиться к этому в практическом смысле. У меня еще один вопрос. А как, собственно, все они относятся к Израилю? То есть что такое репатриация, что такое Израиль, кроме того, что это какой-то большой культурный центр и все, как говорится, глаза в сторону Иерусалима? Говоря о двух моделях еврейской идентичности, религиозная и этническая, мы не должны забывать и третий важный момент. Это то, что называется сионизм диаспоры. Это идентификация себя с государством Израиль как наиболее важным центром еврейского бытия. Я думаю, что в этом смысле евреи постсоветского пространства и Евразии в целом, Евразии и Балтии, назовем ее, да, а также транснациональная русско-еврейская диаспора, которая существует, и ее в существовании верит подавляющее большинство наших респондентов, а у нас опрос был чрезвычайно масштабный. Так вот, именно, как я уже говорил, центром они видят именно Иерусалим, и именно с уходом традиционной еврейской культуры ее место занимает не вакуум, занимает все-таки израильская культура. На постсоветском пространстве место еврейской литературы часто занимают переводы с иврита. Да? Еврейский театр — это израильский театр, еврейское кино — это израильское кино, и не только. Да и язык, собственно, это иврит. Который преподается, это все-таки иврит, а не идиш, к сожалению, который... Не к сожалению, что преподается, а к сожалению, что идиш уходит. Но его место занимает все-таки иврит или иногда ивритизированный русский язык, на котором общаются в еврейских общинах. И это вот то обстоятельство, которое, я думаю, является в том числе и результатом того, что 3/4 алии последних 30 лет, они из постсоветского пространства. Как мы говорим, это, наверное, хороший момент, так сказать, закончить анализ исследования, это то, что еврейский мир держится на 3 столпах. Это Израиль, это диаспора и то, что их объединяет, алия. Так вот, Израиль, 3/4 израильтян говорят на иврите, 3/4 еврейской диаспоры говорят по-английски, 3/4 алии говорит по-русски. И это вот только подчеркивает важность той деятельности и аналитической, и практической, которой занимаются еврейские федерации. Ну, наверное, последние несколько слов от вас, профессор Хани, от вас, доктор Бен Яков. И, собственно, что мы хотим сказать форуму, сидя вот здесь и находясь в Израиле? Ну, я бы сказал, что время, когда Израиль противопоставлял себя диаспоре, когда эти два подхода были взаимоисключающими, оно ушло. Это две стороны одного и того же феномена еврейского мира, внутри его евроазиатского мира, внутри его русско-еврейского мира. И интеракция между ними намного, как можно более глубокая, она является суперактуальной. Ваше слово. Диаспора и Израиль — это, безусловно, взаимосообщающиеся сосуды. Я бы даже сказал и уточнил, что это взаимообогащающие
две составляющие нашей жизни. И, может быть, традиционно стоит обратить внимание, что мы сейчас ведем наш круглый стол из Герцлии, из государства Израиль, а форум или штаб-квартира форума находится в Киеве. Лидер Евразиатского еврейского конгресса живет в Израиле, работает во многих странах Евразиатского региона. И, собственно, это символично. И то, что мы вместе организовываем это большое, важное и нужное мероприятие. Я надеюсь, что и в будущем году мы продолжим, дорогой Борис, господин Ложкин, эту замечательную традицию, которую вы основали в прошлом году, и Киевский еврейский форум продолжит свое существование. Доктор Бен Яков, профессор Заев Ханин, большое спасибо за эту очень интересную беседу. Спасибо и вам. До свидания. Спасибо, Елена. Ukraine, the second largest country in Europe by territory after Russia, is the first state, apart from the state of Israel, to have both a president and prime minister of Jewish origin. What can Ukraine learn from Israel in its expression of economic, diplomatic, and foreign policy? Дорогие друзья, наша панель говорит об очень важном процессе, об учебе, об уроках государства для государства. Что мы можем, как Украина, как государство Украина, выучить из уроков Израиля? Чем мы можем быть друг другу быть полезными? Итак, с вашего позволения, я хотел бы передать слово министру, и не просто министру государства Израиля, и не просто депутату израильского Кнессета, а большому другу Украины, человеку, который принял участие в большинстве официальных переговоров, визитов и также составления межгосударственных договоров между нашими странами, большому другу и выходцу из Украины, министру, господину Заеву Элькину. Спасибо большое. Я еще раз приветствую всех участников форума и надеюсь, что действительно такая инициатива станет постоянной. Я думаю, что тема, которая была выбрана для этого обсуждения, она тема очень интересная, и действительно здесь есть много что обсуждать. Я начну, пожалуй, с некоторого общего принципа, а потом мы можем это уже перевести в конкретные практические русла. В свое время мне уже задавали этот вопрос, поэтому, Гарик, я думаю, что вас я не удивлю, вы уже слышали от меня этот ответ базовый. Я думаю, что самая базовая вещь, в чем Израиль, может быть, полезен Украине, это вообще, так сказать, некоторым структурным подходом, парадигмой. Одна из очень характерных для Израиля парадигм – это некоторое умение превратить проблему в источник силы на следующем витке. Израиль – это не страна, которая может похвастаться отсутствием проблем. Наоборот, как вы знаете, проблем у нас много, и мы все время с ними пытаемся справляться. Часть из них объективные, часть из них мы благополучно сами себе создаем. В этом смысле тоже специалисты по созданию самостоятельных проблем, чтобы потом их решать. Но то, что характеризует Израиль в течение всей истории нашей страны, это то, что мы, решая проблему, превращали ее в некоторый новый источник силы и новый источник прыжка, который делал Израиль. Я попробую привести несколько примеров. Например, Израиль – это страна, я начну с примера, который является сейчас областью моей профессиональной ответственности в правительстве. Среди прочих своих позиций в правительстве я сегодня министр водных ресурсов. Израиль – это страна, которая, в общем-то, находится в самой неудачной точке с точки зрения водных ресурсов на Ближнем Востоке. Или почти самой неудачной. Страна, где, в общем-то, все время была проблема водных ресурсов, достаточно только неудачный год, мало дождей, и тут же засуха, и тут же проблема. И это, казалось бы, проблема делала вообще создание здесь сельского хозяйства и вообще какой-то такой процветающей цивилизации достаточно сложно. Посмотрите на сегодняшний Израиль. Сегодняшний Израиль стал экспортером воды для своих соседей, например, Иордании. Я думаю, на этом мы не остановимся, будет еще. И сегодняшний Израиль стал во многом фактически одним из главных экспортеров в мире технологий по руководству водными ресурсами. И это
пример того, как, в общем-то, наша страна справлялась с проблемой. Да? То есть вначале была проблема, мы ее решали на местном израильском уровне. Первый был этап — это создание израильской системы орошения, которая используется сегодня в сельском хозяйстве во всем мире, капельного орошения. Потом был этап создания опреснительных станций, которые позволили нам из страны, где есть нехватка воды, превратиться в страну, где на самом деле сегодня мы можем позволить себе экспортировать воду. Дальше технологии различные для использования водных ресурсов, которые позволяют экономить водные ресурсы. Организация даже муниципального водного хозяйства, где у нас сегодня одни из самых маленьких потерь в мире. Повторное использование уже использованной воды после ее очищения. Мы сегодня на первом месте в мире. У нас 87% воды, которую мы использовали, очищается и повторно используется для нужд сельского хозяйства. На данный момент на данный момент мы можем сказать, что где-то, если я не ошибаюсь, половина нужд сельского хозяйства в Израиле, оно обеспечивается вот этой вот повторно использованными водными ресурсами. То есть мы не тратим новую воду на нужды нашего сельского хозяйства и так далее и тому подобное. Да? То есть я этот список могу продолжать, мы сейчас не про воду, поэтому я остановлюсь. Но это один пример, где одна из главных проблем нашей страны превратилась сегодня в источник силы. И это только начало. Да. Сегодня одна из задач, над которой мы работаем как правительство, сегодня и мое министерство в частности, это экспорт технологий, которые были разработаны в Израиле, в мире. Да. Только вот на прошлой неделе мы подписали большой договор с Индией. На первом этапе пилотном это десятки миллионов долларов, потом он превращается в проект сотни миллионов долларов после первого этапа, где в одном из индийских штатов планируется использование на самом деле водных технологий, которые были разработаны в Израиле. То есть в этом смысле на самом деле перспектива использования ресурсов наших и того, что мы разработали, она огромная в мире, и я думаю, что в будущем это станет одним из даже источников важных поступлений в израильскую экономику и важных источников израильского экспорта. Я уже не говорю о международном значении, которое использование технологий позволяет Израилю укреплять свои позиции на международной арене. Это один пример. Таких примеров я могу приводить много, я не буду их подробно сейчас обсуждать. Да, например, когда нам перестали продавать снаряжение для самолетов, мы создали свою авиационную промышленность, которая сегодня тоже является одним из очень успешно действующих концернов на международном рынке авиационной промышленности. И т.д. и т.п. Да, список этот очень-очень длинный. Да, то есть возникавшую проблему мы превращали в источник нового прыжка. Вот в этом смысле я думаю, что Израиль может быть очень полезен Украине именно попыткой осмысления не только как решить ту или иную проблему, а как эту проблему превратить фактически в источник силы на следующем этапе. И вот этот вот базовый принцип израильского существования, мне кажется, что он может быть очень интересным для обсуждения и для осмысливания с учетом украинской реальности. В ней немало проблем, казалось бы, да, то есть и что позволяет, с одной стороны, это может позволить развиться пессимизму и сказать, как можно нормально развивать экономику и как можно много развивать, когда столько проблем, которые надо решать, и проблемы в области безопасности, проблемы с соседями, организация экономики, не всегда политическая стабильность и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, вот здесь как бы есть такая перспектива подхода, которая говорит о том, давайте не только решать проблему, а думать о том, как мы превращаем ее в источник силы. И вот это вот подход, который бы я очень посоветовал использовать. В принципе, на самом деле, да, я все-таки хочу позволить себе коснуться и обратного вектора. Я всегда за симметричные подходы, а не за односторонние. Я думаю, что Израилю есть очень многое что получить и от сотрудничества с Украиной. Я большой сторонник укрепления этого сотрудничества. Я уже не говорю о исторических корнях и связи в истории, которые связывают два наши народа.
Но даже если я смотрю как бы вперед, уже сегодня, например, украинский рынок рабочей силы как раз, а не сбыта, стал одним из главных для израильского хай-тека. Да, сегодня нельзя представить себе израильские стартапы, израильский хай-тек без аутсорсинга на территории Украины. И я думаю, что тут еще не сказано последнее слово в этой области. В области сельскохозяйственного производства я вижу огромный потенциал сотрудничества, кстати, со взаимными интересами, не только как источник сельскохозяйственной продукции для Израиля. Я думаю, что использование украинских возможностей с израильскими технологиями в области сельского хозяйства и выход на третьи рынки совместный, он может быть очень-очень перспективен для экономики обеих стран. И т.д. и т.п. Я думаю, что этот список можно продолжать. То есть в этом смысле я думаю, что у наших стран есть большой потенциал как и поучиться опыту друг у друга, так и на самом деле сотрудничая выйти на новый уровень развития со взаимными интересами. Огромное спасибо, господин министр. На самом деле темы, проблемы достаточно важны, особенно с учетом того, что сейчас весь мир находится перед определенными вызовами, которые не знаю, как с ними бороться. И, как говорят в Израиле, Всевышний никогда не отправляет те проблемы, которые ты не можешь решить. Если ты их не можешь решить, значит, это не твоя проблема. Все-таки с учетом действительно тех возможностей, как вы говорите о том, что проблемы Украины могут быть победами Израиля, я с этим абсолютно согласен, так давайте вместе побеждать. Мы можем вам передать суть своих проблем, а вы нам дадите большие победы. И вместе с этим я хотел бы коснуться одного вопроса, персонально к министру, в следующей сфере. Дело в том, что действительно наши государства очень сблизились, и вы знаете, что до пандемии у нас было около 10 рейсов в день. То есть, казалось бы, весь Израиль как Киев, Киевская область, огромная Украина, и, например, связь с Германией у нас 1-2 самолета, с Израилем 10. Это говорит об огромном взаимном потенциале. И в рамках этого потенциала мы с вами не так давно сделали большой прорыв, подписав соглашение о зоне свободной торговли. В этой связи я хотел бы все-таки задать вам один вопрос. Дело в том, что у Израиля перед Украиной есть определенные долговые обязательства. И вот хотел бы знать, когда они будут покрыты. Они выглядят следующим образом. Когда-то много-много десятков лет тому назад группа ребят из Харькова приехали в Израиль и создали это государство. То есть мы отдали вам самое ценное, это наших людей, которые создали эту прекрасную страну. Это была наша инвестиция, харьковская инвестиция в Израиль. Теперь вопрос, когда мы можем получить свои дивиденды от наших инвестиций? Господин Элькин, практически. Ну, во-первых, при всем моем, так сказать, локальном патриотизме, да, который сложно поставить под сомнение, мне понравилась, конечно, ваша формула, но история была несколько сложнее, да, то есть при всей важности того вклада той группы поселенцев, которые приехали в Святую Землю и Белую, которые приехали из Харькова, на самом деле, конечно же, не государство. Выход с Украины внесли огромный вклад в развитие государства Израиль на разных его исторических этапах и вносят и сегодня. Поэтому в этом смысле действительно, как я уже сказал, нас очень многое что связывает, в том числе и такой живой мостик между нашими странами. Что же касается получить назад проценты от инвестиций, на самом деле это тоже все время работает. Если вы посмотрите сегодня, кто больше всего активен в развитии связей между Израилем и Украиной, в развитии совместных бизнес-проектов между Израилем и Украиной, естественно, там огромный процент израильтян, именно выходцев с Украины, которые естественным образом превращаются в такой экономический мостик между нашими странами. Так что в этом смысле процент уже вернулся на Украине и продолжает работать с достаточно большим успехом. И я верю, что потенциал еще гораздо больше, чем то, что мы имеем сегодня на данный момент.
Ну, будем надеяться, что это действительно так, хотя, поверьте, мне кажется, тот сумасшедший вклад, включая представителей, я говорил не только о тех поселенцах, я говорил в том числе и господине Зеве Элькине, молодому человеку, который получил высшее образование в Харькове, приехал, а сегодня является лидером государства Израиля, и мы честно считаем, что вы тоже отрабатываете... Я могу вас заверить, что ряд моих политических противников были бы рады, если бы Украина взяла назад этот вклад. Время от времени я получаю письма, не вернуться ли вам назад в Украину, потому что вы слишком эффективны здесь для интересов правого лагеря, и лучше бы вас тут не было. Ну, иногда это гораздо в более грубой форме, чем я сейчас Самое сформулировал. страшное, господин Элькин, что огромное количество граждан Украины с удовольствием бы наших политиков отправил бы вам в Израиль, заменив их на вас. К сожалению, это общая тенденция политиков сегодняшнего мира. Огромное спасибо. Я думаю, что, ну, во-первых, я хочу сказать, добавить несколько слов, что сегодня это большая удача, и я думаю, что на иврите говорят «сгула», что сегодня с нами господин Элькин. Я помню, при подписании этого важного торгового договора о зоне свободной торговли, я стоял вместе с премьер-министром Украины господином Гройсманом, рядом находился господин Элькин, и я понял, что я могу загадать желание, потому что я стоял между двумя Владимирами Борисовичами. Поэтому, наверное, мое желание, чтобы Украина и Израиль имели глубокие отношения, и господин Элькин дальше продвигал эти процессы, она, наверное, как бы эта мечта сбылась и будет сбываться дальше. Поэтому я очень попросил господин министр не покидать нас, оставаться с нами, потому что у нас будет к вам еще ряд вопросов. Но с вашего позволения... Несомненно, я остаюсь с вами. Да. Но с вашего разрешения я хотел бы передать слово чрезвычайному полномоченному послу государства Украины в Израиле, дуаену, это старший дипломат всего государства Израиля. Представьте себе, государство, старейшее само государство, в нем старейший, так сказать, самый почетный дипломат Геннадий Надоленко. Мы очень гордимся нашим послом, и с вашего позволения я хотел бы передать господину Надоленко слово для выступления в нашей панели. Спасибо большое. Я очень признателен за приглашение выступить на этом форуме. Во-первых, хочу поприветствовать и господина министра, господина почетного консула, господин модератор. Очень рад видеть всех присутствующих. Большое спасибо. Действительно, пусть даже в дистанционном режиме, но очень важно иметь это постоянное общение и для дальнейшего развития нашего сотрудничества и понимать вот действительно, вот, как сформулирована на сегодняшний день тема нашей панели, действительно, что мы могли бы поучиться, чему мы могли бы поучиться друг у друга, тем более здесь мы имеем такой бесценный вклад. Это наши представители Украины, да, наши бывшие граждане, которые раньше были в Украине, сейчас они находятся здесь, они поддерживают постоянную связь со страной исхода, и я убежден, что это самым большим образом сказывается и на наших отношениях. И мне очень приятно отметить, что у Украины есть ценная поддержка со стороны государства Израиль, и в то же время Украина придает огромное значение развитию наших двусторонних отношений. И, конечно же, наверное, самым таким успешным примером нашего сотрудничества есть экономические отношения между нашей страной, между Украиной и Израилем. На сегодняшний день, по статистике, в 2019 году мы получили 1 миллиард 116 миллионов долларов товарооборот, который увеличился по сравнению с 2018 годом где-то на 8%. К сожалению, в этом году пандемия COVID-19 будет иметь негативное влияние на наши экономические отношения. Они, по нашим подсчетам, немножко упадут, но все-таки в контексте дальнейшего развития наших экономических отношений очень важное значение имеет подписанное соглашение о свободной торговле между Украиной
и государством Израиль. И мы ожидаем ратификацию этого соглашения в ближайшие дни. Я надеюсь, вот, пользуясь случаем присутствия господина министра на этой панели, хотел бы попросить, возможно, повлиять на более быстрое принятие этого решения, потому что уже ожидаем несколько недель подписания этого соглашения. Если оно войдет в силу, соглашение касается только торговли товарами, но все же мы ожидаем, что оно сможет действительно дать огромный толчок нашим дальнейшим торгово-экономическим отношениям. Мы говорим о новейших технологиях, об инновациях, инвестициях, кибербезопасности, здравоохранении, практически любую тему, которую мы видим возможность дальнейшего развития, он будет иметь влияние, этот договор, на эти отношения. И, конечно же, Украине, наверное, есть много моментов, где Украина могла бы поучиться в государство Израиль, и особенно действительно, когда речь идет о построении и развитии страны в условиях постоянных угроз своему существованию. Ну, все мы помним тот знаменитый анекдот, когда за 3 дня до конца мира одни гуляют, другие молятся, а у Израиля есть 3 дня на решение вопроса, как жить под водой. Так что, в принципе, это мы видим здесь, и можно, конечно, бесконечно восхищаться вот тем, о чем говорил господин министр, лидерством Израиля в сфере инноваций, разработок в сельском хозяйстве, технологиях орошения, опреснения воды, в методах использования водных ресурсов, опять же таки, в сфере медицины, какие-то технологические изобретения. И вот на протяжении всего моего срока пребывания здесь я видел очень много этих технологий, очень много технологий уже заработали в Украине. И я надеюсь, что украинские специалисты будут больше все-таки брать на вооружение эти технологии, потому что здесь есть чему поучиться. Особенно на сегодняшний день, вот во время пандемии Ковид, важное значение приобрело сотрудничество между нашими странами по противодействию этому заболеванию. Об этом наши главы держав, господин президент Зеленский и премьер-министр Натаньяху, в частности, говорили в своем телефонном разговоре на прошлой неделе как раз о взаимодействии по преодолению ковида. И здесь вот как раз вопрос в том, чем мы можем быть друг другу, чем мы можем помочь друг другу. В этой связи, например, президент Зеленский предложил, ну, поскольку вы знаете, уже есть, тестируется вакцина израильская, и премьер-министр сказал, что он хочет делать завод. Тут же президент Зеленский предложил выпускать эту вакцину на украинских мощностях, потому что в Украине на сегодняшний день есть очень много предприятий, которые могут выпускать такую вакцину такого рода. Здесь мы можем быть полезны друг другу. Есть очень много сфер, где мы можем сотрудничать. Одно из, конечно же, об этом сказал господин министр, одна из сфер — это действительно food security, да, то есть продовольственная безопасность. Это то, что Украина сразу предложила во время пандемии COVID. Здесь, например, была очень большая проблема, дефицит столового яйца. Украина буквально за считанные дни смогла поставить около 7 миллионов яиц на рынок Израиля. И, в принципе, это вот такой положительный момент взаимодействия между нашими странами. Поэтому действительно есть много интересных направлений, где мы можем взаимодействовать, где мы можем использовать возможности друг друга, где мы можем учиться друг у друга.
тем более в это сложное время. И убежден, что мы должны сейчас упорно работать, чтобы поддерживать наши дружеские, двусторонние отношения между нашими странами. Сейчас это жизненно необходимо. Мы должны продолжать развивать наши отношения в экономике, в торговле, в политике. Спасибо большое за действительно эту возможность, за эту панель, возможность обменяться мнениями, и это очень важно сегодня. Еще раз спасибо и благодарю за внимание. Огромное спасибо, господин Адоленко, уважаемый посол. Очень интересно. Но я бы хотел несколько конкретных вопросов вам задать. Первое. Скажите, а вот куда простому украинскому бизнесмену вкладывать деньги в Израиле для того, чтобы заработать? Хотя звучит это немножко как в анекдоте, где если украинец пытается заработать в Израиле. Но именно это соглашение было подписано между Украиной и Израилем. Поэтому вопрос, где израильтяне могут не потерять в Украине деньги и где украинцы могут заработать в Израиле? Это первый вопрос. А второе, скажите, пожалуйста, наша страна действительно показала, что она может помочь Израилю яйцами, помочь в других сферах. Мы действительно показываем, более того, мы на Евровидении дали 18 голосов, что это было очень важно. Однако, у меня вопрос заключается в следующем. Одной из самых больших побед в Украине это было то, что Украина была единственная страна, в которой был премьер-министр еврейского происхождения. После этого Украина перебила свой рекорд. И, значит, не только премьер-министр, и еще и президент был еврейского происхождения. Вопрос, скажите, пожалуйста, относится ли Израиль к Украине как к своим, а украинцы относятся к израильтянам, которым мы знаем, что тоже имеют право на возвращение в Украину, как к своим? Гарик, начну с первого вопроса. Во-первых, посольство не является бизнес-центром. У нас есть экономическая миссия, которая занимается помощью бизнесменам. Вы всегда можете обратиться туда и вложить ваши средства относительно в соответствии с их рекомендациями. Я думаю, они вам помогут. В этом плане, кстати, посольство много раз уже проводило очень интересные бизнес-форумы, где бизнесмены всегда могут обменяться какими-то интересными предложениями по инвестициях, по вкладыванию денег, предложениями каких-то технологий, производства и так дальше. И здесь у нас очень активное и хорошее сотрудничество. Вот господин министр вспоминал, что израильский компьютерный рынок, фактически стартапов, на сегодняшний день практически не обходится без украинских программистов, потому что на сегодняшний день около 15 тысяч программистов в Украине работают с израильскими компаниями. И ощущается еще огромная нехватка этих специалистов. Здесь как раз вот в Украине есть на что обратить внимание. Но действительно здесь мы можем помочь друг другу, и, соответственно, израильские бизнесмены могут очень эффективно вкладываться в Украине, но и украинские могут искать моменты, где они могут приложить свои активы здесь, в Израиле. Здесь очень много разных сфер для вкладывания и много возможностей в этой маленькой стране. Что касается своих, то я думаю, что много людей, которые считают здесь себя своими. И в Украине есть много людей, которые считают себя местными израильтянами. Так что, я думаю, у нас люди, наше главное богатство, знаешь, и обмен, вот тот, о котором ты говорил, да, он здесь происходил постоянно до пандемии. У нас действительно было 67 рейсов. Вы, надеюсь, вы говорите сейчас не о том обмене, который говорил Элькин, чтобы их правительство к нам, а нас к ним, нет? Я надеюсь, была речь о другом. Но иногда можно периодически меняться для пробы.
Но мы всегда готовы, видеть представителей Израиля у нас на украинской земле и, соответственно, всегда точно так же здесь, я знаю, очень хорошо проходят все визиты наших и глав правительства, и президента. Все проходит на высшем уровне, и здесь всегда нас рады видеть. Огромное спасибо, господин Надоленко, уважаемый посол. Мы еще вернемся у меня персонально и у наших гостей много к вам еще будет вопросов. С вашего позволения я хотел бы передать слово моему другу, хотя все в студии мои друзья, почетному консулу государства Израиля в Украине Олегу Вишнякову. Господин Вишняков, the floor is yours. Господа, добрый день. Я бы хотел поблагодарить организатора за возможное участие в форуме, за это общение. Я думаю, что общение между людьми разных стран – это очень важно, потому что отношения – это общение между людьми. И это помогает решать серьезные проблемы и сотрудничать. Я бы хотел затронуть несколько позиций, какие бы очень серьезно интересовали бы Украину в Израиле. Первый вопрос, конечно, это сельское хозяйство. То есть в этой ситуации Израиль для Украины это серьезный образец для подражания. Как уже говорил господин Элькин, с географией Израилю не очень повезло, и более чем 50% Израиля занимает пустыня. И в этой ситуации с жестким климатом и нехваткой воды израильтяне построили из пустыни оазис. Если коснуться каких-то цифр, площадь сельскохозяйственных земель в Израиле это 240 тысяч гектар. Это значительно меньше, чем любого крупного агрохолдинга в Украине. Тем не менее, мы видим то, что мы видим. Около 4% рабочей силы задействованы в сельском хозяйстве. И они, эти 4%, кормят весь Израиль. Израиль импортирует только зерно, мясо, кофе, какао, масличные культуры, сахар. Кстати, хочу заметить, что крупнейший импортер пшеницы в Израиль – это Украина. Израильское сельскохозяйство считается одним из самых эффективных в мире за счет инноваций. В частности, если рассмотреть такие вещи, как молочные фермы, они очень инновационные и по качеству продуктов тоже. Израиль вместо типичных удобрений и также, если мы говорим по поводу борьбы с вредителем, используют хищных насекомых вместо ядохимикатов. Поэтому в Израиле продукция очень экологична. Сегодня один фермер в Израиле производит пищу более чем для 100 жителей. 76% сельскохозяйственной продукции Израиля идет в ЕС. То есть практически везде в Европе можно увидеть качественную израильскую продукцию. В Израиле выращиваются гибриды овощей, фруктов, усиливая вкус или можно сделать его нейтральным. Здесь очень важно, как пример, это субсидии. То есть государство субсидирует порядка 40% от стоимости покупки и внедрения новых технологий, программного обеспечения, инновационных уборочных техник и так далее. То есть мы видим, как это яркий пример развития, продвижения, то есть для Украины внедрение этого опыта, это было бы очень полезно. И сейчас я хочу перейти по вопросу инноваций и стартапов. Израиль находится в топ-100 по мировому индексу инноваций. Он также занимает первую позицию по разработкам, капиталовложениям, экспорту информационных услуг. Второе место у Израиля по университетскому научному сотрудничеству, а также по количеству патентов. Я еще хочу сказать такую вещь, это, конечно, известная шутка, что Моисей оказался плохим поводырем и вывел евреев в место, где нет полезных ископаемых. Сейчас это не совсем актуально, потому что, слава Богу, нашелся газ в море. Но Израиль без полезных ископаемых начал вкладывать деньги в то, что было в наличии. Человеческий ресурс. Деньги вкладывались в образование и достаточно успешно.
На сегодняшний момент в Израиле 12 нобелевских лауреатов. Израиль, поддерживая свои инновации, становится привлекательным для внешних инвестиций. Хочу сказать, что для продвижения этого всего имеется такая должность, какой Украине стоило бы поучиться, это должность главного ученого. Она есть в каждом министерстве, предприятии, даже армии обороны Израиля. На гражданские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в Израиле уходит порядка 4% от ВВП. При этом, скажем так, в серьезных развитых странах, европейских, американских, этот показатель в 2 раза ниже. В рейтинге инновационных государств, опубликованном в 2020 году, Израиль занимает 6-е место при достаточно небольшом количестве населения. Израиль опередил такие страны, как США, Сингапур, Швецию, Японию, Великобританию. Ну, для общего развития скажу, что 1-е место занимает Южная Корея и потом Финляндия. Очень важно, что в Израиле есть центры разработки и исследований таких мировых корпораций, как Apple, Microsoft, Google, Facebook, IBM и других. Еще хочу сказать, что каждая компания высоких технологий, которая котируется в Нью-Йорке на NASDAQ, израильская, и на NASDAQ котируется больше израильских компаний, чем всех европейских вместе взятых. Стартап-экосистема Израиля – результат взаимодействия государства, фирм, венчурного капитала, успешных предпринимателей, инкубаторов, акселераторов. Очень большую роль в системе стартапов играют университеты, на базе которых зарождаются и тестируются новые идеи. По последним данным, в мире работает 20 стартапов с израильскими корнями, каждая из которых достиг капитализации более 1 миллиарда. И в Израиле насчитывается более 6000 стартапов, при том, что 18 из них единороги. Это компании тоже, которые капитализация больше 1 миллиарда. Сейчас я хочу остановиться еще на таких вопросах, как армия. И еще один важный вопрос – это отношение к человеку в Израиле. В Израиле очень бережное отношение к солдатам, финансирование, помощь, зарплаты, отпуска, образование. В израильской армии многим солдатам оплачивается 2/3 от стоимости обучения во время прохождения службы или после демобилизации. Еще хочу упомянуть такую вещь по поводу отношения к человеку. Если, не дай бог, погибает израильский солдат, семью этого солдата окутывает таким вниманием, пониманием, заботой, что об этом в Украине можно только мечтать, особенно в той ситуации, которая сейчас находится в Украине. Вы знаете, когда погибает солдат, то эту грустную, печальную весть семье идет сообщать целая бригада, где есть психологи, социальные работники, врачи. Когда они подходят к квартире, они не звонят, они стучат, для того, чтобы потом с каждым звонком не было такой печальной ассоциации с этой новостью. И потом десятки лет оберегают, ведут эту семью. И я думаю, что самое важное, то есть поучиться этому, то есть каждый солдат понимает, что если, не дай бог, что-то случится, о его семье позаботиться. Здесь очень важно это общество, когда каждый человек за общество, за государство, и когда государство за каждого человека. И я думаю, номер 1 – это поучиться у Израиля моральным ценностям, которые есть в Израиле. Спасибо. Уважаемый господин Вишняков, огромное вам спасибо, очень было интересное выступление. И у меня к вам тоже вопрос один, очень важный. Вы знаете, вы уникальный человек по многим критериям, потому что, во-первых, уникальный почетный консул, у нас второго в Украине нету. Во-вторых, вы бизнесмен, который занимается международным бизнесом, в том числе за пределами территории Украины. И у меня вы представляете прекрасное государство, которое так разрекламировано, что я думаю, что большое количество даже политиков Украины сразу же пойдут в израильское посольство получать израильский паспорт после такой рекламы. Но вместе с этим у меня вопрос немножко другой. У вас есть и бизнес-знания, у вас есть дипломатические знания, и политические знания. Вот все спикеры говорили о ценности людей. Люди ценные и в Украине, и в Израиле. Мы знаем, что, например, такие бизнес-центры, как, например, Гулливер, рядом с центральной синагогой города Киева,
70% это аутсорс израильских компаний. То есть израильские бизнесмены нанимают украинских программистов, которые сегодня делают. Скажите, что не хватает? Почему Израиль с высокими ценами может выводить стартапы, используя украинских программистов? Почему Украина не может повторить путь и сделать все то же самое? Что является преградой для украинского бизнеса стать Израилем, когда работу, в частности, в хай-тек сфере, производят именно, в том числе, граждане Украины? Ну, как мы говорили, во-первых, такая ситуация, то есть в Израиле живет очень много евреев, да? Вот. И как бы это одна из причин. Вы хотите выразить соболезнования по этому поводу, да? Я вас понимаю. Израиль, как мы говорили, то есть вкладывал изначально деньги в человеческий ресурс и достиг в этом больших успехов. Украина идет только, скажем, в начале пути этого. Израиль молодая страна, Украина еще моложе. Я надеюсь, что сейчас ситуация коренным образом изменится, и через какое-то время, знаете, мне нравится такое выражение, Израиль – это на самом деле очень маленькая страна по территории, по населению, но на самом деле это великая страна. Украина – это большая страна по территории, населению, но еще пока не достигла того, чтобы быть великой страной. Вот я надеюсь, что Украина на верном пути и, скажем, будет развиваться, тоже со временем станет великой страной, которая будет иметь серьезный вес на мировом рынке. И тогда ситуация будет как бы немножко обратная, и мы будем делать такие панели, и будем говорить, чему же так Израилю все-таки поучиться в Украине. Уважаемый господин Вишнев, и все-таки краткий, но рецепт. Что должна сделать украинская компания для того, чтобы выходить на международные рынки, как это делает Израиль, получить деньги, как это получает в Израиль, сделать выход на биржу, так это делает в Израиль? Есть ли у вас какой-то короткий, но ясный рецепт для украинского бизнеса? В первую очередь нужно работать, стараясь использовать все последние технологии, самим разрабатывать эти технологии. Нужно, скажем, возможно, поменять свое отношение, потому что в Украине, к сожалению, раньше была такая ситуация, как использовать коррупцию, как что-нибудь как-то похимичить, как что-нибудь с кем-нибудь как бы там распределить. Да? Нужно работать честно, нужно думать о будущей своей страны и понимать, что налоги идут на образование, на медицинское обслуживание, на социальные нужды. Да? И нужно всей душой, в первую очередь, любить эту страну, любить Украину и идти по этому пути. Огромное спасибо, господин Вишняков. И мы к вам еще вернемся, с вашего позволения. Очень было интересно. Дорогие друзья, итак, я хотел бы передать слово нашему четвертому участнику. Это очень ценный для Украины человек, генеральный директор израильского Кнессета, парламента государства Израиль с 2016 по 2020 год Альберт Сахарович. Господин Сахарович, он уникален не только тем, что он большой друг Украины, а в том, что, как вы знаете, у нас говорят, в мире есть лишь две столицы – Тель-Авив и Черновицы. Так вот, господин Сахарович, он из Черновиц родом, там родился, достиг высоких действительно политических достижений в государстве Израиль и хорошо понимает, как живет Украина, как живет Израиль и какие, возможно, законодательные парламентские инициативы могли объединить интересы наших государств. Господин Сахарович, бакаша. Благодарю вас, господин Лубинский. Хочу приветствовать уважаемые участника нашего панеля. И, конечно, организаторы эту важную инициативу Jewish форума. Это уже второй год. У меня было большое право участвовать. Это первый год как гендиректор израильского парламента тут в Киеве. Ну, на сегодняшний день это в другие немножко обстановки. Надеюсь, что на следующий год вернемся к обычному. Это после наш our fight with the coronavirus.
Да, Гарик, ты упомнил, что вот, да, в протяжении моих 4 года как гендиректор под руководством спикера Эдельштейн, я думаю, что мы много делали в сфере парламентарной дипломатии. И да, никогда не скрывал, откуда выход, где я родился, откуда приехал в Израиль. И всегда теплое место было вот отношения и отношения между нашими обоими парламентами, между Кнессетом и Верховной Радой. И можно сказать, ты, естественно, это знаешь, самая активная группа дружбы между парламентами была, естественно, Израиль и Украина. Самая большая с вашей стороны. И я думаю, что мы свое тоже к этому делу прибавили. И преимущество парламента, да, что, как вы все понимаете, знаете, что может трогать каждую тему, разные форумы дискашн. И так мы и делали. Что делегации приезжали с Украины к нам, что делегации приезжали с Кнессета. Почти нет вопросов, что мы его не тронули в протяжении вот этих всех discussions. И я надеюсь и думаю, что даже пару из них могли решить или помочь решению. На сегодняшний день, да, уже как месяц я уже как частный человек, но я не знаю, нахожусь в данный момент в Украине, чтобы тут показывать, что для меня это очень важная страна, да. И да, готов был жертвовать 14 дней изоляции, когда вернусь. И буду еще раз, неважно, где я буду в своем будущем, все свои усилия удавать, что вот эти отношения, очень хорошие отношения, что все уважаемые люди тут участвуют, уже говорили об этом, все свои усилия давать, чтобы содержать эти отношения и продвинуть их дальше. И есть куда продвинуть их, безусловно. Все, спасибо большое за возможность выступить. Буду рад в будущем тоже участвовать в вашем важном форуме. Спасибо большое. Господин Сахарович, у меня к вам вопрос. Действительно, ваш покорный слуга возглавлял группу межпарламентской связи между Украиной и Израилем. В нашей группе было порядка 148 членов украинского парламента. Вместе с этим весь израильский Кнессет всего лишь 120 человек. Да? И поэтому вы, так сказать, да. Поэтому мы надеялись, что вы примете решение, что израильский Кнессет станет чуть-чуть больше, и хотя бы у каждого украинского депутата будет свой друг из Кнессета. Но это, к сожалению, не состоялось. Выборы рассудят. Но я хотел задать такой вопрос. У нас в политике все время идет дискуссия, да? И эту дискуссию мы видим в Израиле. У вас уже какие-то, странно сказать, какой по счету подряд идет выборы. То есть Израиль как-то вошел в такой выборный процесс. Выбирает. Скажите, что не так? Что еще хотите вы выбрать? Объясните нам, простым украинцам, что, может быть, мы повторяли или не повторять ваш путь в таком демократическом процессе? Так, то это, когда такие вопросы, я просто говорил, все, я государственник, не спрашивайте меня такие вопросы, сейчас я не могу уже скрываться. Да, это не секрет, что в Израиле в протяжении уже больше 1,5 года были три кампейные выбора. И я могу сказать тут, что 4-й будет, вчера спаслось в последнюю минуту, да, мое мнение, личное мнение, что мы first quarter of 2021 will be in elections, in the fourth round elections in Israel. Объяснить, почему это долго будет. Есть тут много причин. Факт есть, что Израиль 3 раза не может прийти к решению. С одной стороны, есть большой процент, и это видно во всех опросах, что хочет Нетаньяху как премьер-министра, да, там ведет большая разница между него и всех другие кандидаты. Но с второй стороны, у нас же, вы знаете, система немножко другая. Мы не выбираем напрямую президента, как у вас, или премьера. У нас парламентарские выборы, да, выбираем партии. А то, что касается, и надо как минимум 61
чтобы создать коалицию. И, к сожалению, это вот третий раз не смогли сделать. В этот раз, последний раз, что был, я думаю, вести ситуацию с коронавирусом, дошли до договора двух больших партий, Ликуд и Кахол-Лаван. Ну, все понимают, что это it's not meant to be. На иврите есть слово «шидух». Шидух тут не будет. Это всем понятно. Я это говорю, так, к сожалению. Но это есть. Мы слышим слово, мы слышим и музыку. Да, а музыка, она неприятная. Давать вам советы, как это, что не делать то же самое, ну, это вы понимаете. Каждая страна и свои политики, и свои нюансы, своя ситуация. Я очень надеюсь, да, что политическая стабильность вернется к нам, потому что в данный момент это хуже, чем коронавирус или чем финансовый кризис, хуже, чем вот эта нестабильность, что на сегодняшний день у нас в Израиле. Огромное спасибо, господин Сахрович. И тогда я думаю, что мы откроем общую дискуссию. У нас еще есть определенная возможность времени, потому что я просто не всех вижу. Возможно, кто-то мне не показывает. И все-таки в сложившейся ситуации мы много говорили о проблемах, о вызовах. Ситуация с коронавирусом ударила по всем странам. Какие решения из израильского опыта, да, могли бы, например, помочь Украине или же помочь в Израилю в этой ситуации? Потому что мы прекрасно понимаем, что эта пандемия бьет по бизнесу, бьет по институциям, бьет по политическим взглядам, а самое главное, бьет по нашим гражданам. Пожалуйста, я думаю, что господин Вишняков, возможно, вы знаете об этих ситуациях. Сейчас в Израиле, в самое последнее время, знаете его, не знаете, есть достаточно серьезная разработка, которая определяет наличие коронавируса. Анализ делается 10 секунд. Вот, стоит 1 шекель, условно, не знаю, там 7-8 гривен. Вот, и если эту разработку срочно внедрить и сертифицировать в Украине, сейчас мы пытаемся подумать, как это сделать, то тогда эти проверки в аэропортах, там, в публичных местах, в гостиницах дали бы очень серьезный толчок и к уменьшению распространения коронавируса. Вот это простой пример, когда израильские технологии могли бы прийти и очень серьезно помочь Украине. Сейчас мы на эту тему общаемся в Министерстве здравоохранения Украины, ну и пытаемся эту разработку привести. Это то, что на сегодняшний момент, то, что мы можем взять и быстро перенять в Израиль. Естественно, это важный вопрос по поводу того, что если израильская вакцина придет в Украину в том или ином виде, или она здесь будет производиться или заводиться. Мое личное мнение, что пока не будет вакцины, ситуация в мире не улучшится. И, откровенно говоря, лично я и мы ждем, в первую очередь, израильской вакцины, израильскую технологию на территории Украины. Это что касается коронавируса. Я хотел бы поддержать Олега Владимировича, потому что завтра я как раз еду на встречу в эту компанию, которая будет производить эти тесты. Интересно посмотреть, они еще не введены здесь, в Израиле, но уже мы слышали о тестировании. Это будет, конечно, прорыв большой в борьбе с коронавирусом. К сожалению, на сегодняшний день, кроме именно этой компании, очень мало чем Израиль может порадовать нас, потому что здесь ситуация с пандемией довольно серьезная, практически такая же, как в Украине. Здесь около 1600-1700 случаев каждый день заболевания, при том, что тестируется в районе 20-24 тысяч человек каждый день. Я думаю, что только общими усилиями мы действительно сможем выйти из этого кризиса, с кризиса пандемии. Нам в Украине нужно серьезно смотреть и на те разработки, которые есть в Израиле, на те разработки, которые есть в Японии, в Штатах уже.
на сегодняшний день, потому что было сообщение о том, что Израиль уже подписал с американской компанией Pfizer на 4 миллиона штук вакцины, ту, которую будет производить Pfizer. То есть они уже тоже тестируют, и Израиль уже с ними предварительно подписал договор. Нам нужно также смотреть не только в Израиль, нужно смотреть везде по миру, где есть эта вакцина, где она будет действительно эффективна. Только общими усилиями мы сможем победить коронавирус, но бизнесу, конечно, тоже нужно смотреть, перестраиваться, и здесь единственный совет держать нос по ветру и смотреть на новые технологии, новые вещи, то, что происходит. Сейчас действительно коронавирус поменял всю нашу жизнь, мы стали больше общаться виртуально. То, что у нас сейчас происходит в нашем посольстве, мы уже, я не знаю, наверное, 4-5 конференций делали виртуальных, в Zoom общались и так дальше по бизнесу, по борьбе с коронавирусом. Даже культурные мероприятия проходят у нас, празднование Дня независимости проходило полностью в виртуальном режиме. Да, бизнесу непросто, но нужно перестраиваться, нужно смотреть на те вещи, как перестраиваются в других странах и учиться друг у друга. И действительно, хорошая тема панели сегодняшней. Мы должны учиться друг у друга. И этому сегодня есть все возможности. Через интернет мы можем больше узнавать друг о друге. Так что спасибо большое за организацию такой интересной панели. Ну, Kyiv Jewish Forum это вообще становится неким брендом, и действительно это важно, потому что многие наши коллеги со всех стран говорят, что это действительно возможность создать наши связи сильнее, страны более близкими друг к другу. Поэтому я думаю, что это действительно важно продвигать вот именно такой формы общения. Ну, на самом деле, по поводу коронавируса, меня интересовало немножко другое. Может, господин Надоленко, вы нам объясните. Дело в том, что Израиль — это страна туризма. Это страна, которая является не только... Туризм является не только бизнес-составляющей статьей бюджета Израиля, но это еще и лицо Израиля. К сожалению, туризм закрыт полностью, в отличие, кстати, не таких жестких ограничений многих европейских стран. С чем это связано? Израиль не доверяет всемирным требованиям и тенденциям, или же все-таки есть какие-то другие причины, почему закрыта возможность посещать Израиль, и почему все-таки даже граждане Израиля, которые попадают в Израиль, они должны быть на жестком карантине с уголовной ответственностью в случае нарушения. В принципе, 14 дней — это достаточно длинные процессы. С чем это связано? Израиль всегда имеет свое мнение на те или иные процессы. Это, наверное, связано с необходимостью выживания, так как в том анекдоте необходимость выживания под водой. Всегда Израиль делает более жесткие усилия реально на вопросе выживания. Ситуация здесь с коронавирусом, как я уже сказал, непростая, одна из худших, наверное, в мире, и точно так же, как и Украина, Израиль находится в красной зоне, и очень сложно, я так понимаю, что на сегодняшний день очень сложно понять вообще, как происходит заражение этой болезнью, да, то есть как она передается, потому что в Израиле действительно на сегодняшний день, если вы выйдете на улицу, все носят маски, очень большие штрафы за маски, за проведение мероприятий там, и так дальше. Большинство ресторанов закрыты, но тем не менее происходит вот это ежедневное заражение, причем все ждали
лето, что вот придет лето и коронавирус сам уйдет, потому что этот вирус пропадает при каком-то нагреве температуры, плюс еще солнечные лучи его убивают. Но этого не произошло, потому что еще в мае, сразу после выхода из карантина, в Израиле было 0 заражений. 0 заражений в день вышли. Тем не менее сейчас около 2000-1900 человек заражений ежедневно. При этом резко увеличилась смертность. Если еще недавно, там, месяц назад, было 300 человек и 0 умирало в день, то на сегодняшний день по 700-800, я не помню точно статистику, около 800 человек умерло, и каждый день умирает 7-10 человек, а то и 14 было однажды. То есть это очень большие цифры для Израиля, это при том качестве медицины, которые есть в Израиле. Поэтому, наверное, принимаются такие жесткие решения, такие жесткие ограничения, и бизнес должен соответственно, реагировать на эти ограничения. Да, мы все попали в такую ситуацию, никто не мог представить еще в начале этого года, еще в феврале месяце, что эта ситуация возможна. Тем не менее, самолеты не летают, вся компания поставила свои самолеты полностью на привязь, они стоят в аэропорту. Буквально недавно у нас на сегодняшний день летают 2 рейса в неделю МАУ, эвакуационные рейсы. Вот, буквально недавно я был в аэропорту, улетал наш самолет. Это был единственный вылет с аэропорта Бен-Гурион за весь день. То есть можете представить себе, что ничего не работает, ничто не летает, большие убытки. Тем не менее, на сегодняшний день государство Израиль пытается максимально помогать своим гражданам. Уже заплачены миллиарды долларов помощи, пытается помогать бизнесам, которые вышли, потому что действительно позакрывались около 50% ресторанов, которые вышли из бизнеса. Очень много бизнесов закрыты, но я думаю, что нам нужно находить решение, как выходить из этой ситуации. Всем нам и, опять же таки, учиться друг у друга, как выходить из этих ситуаций. Огромное спасибо. Все-таки я хотел бы еще этот же вопрос уважаемому министру задать, господину Элькину, потому что, наверное, он больше всех знает планы Израиля, как бороться с кризисом и как решать проблемы. Поэтому, несмотря на то, что я знаю, что коронавирус в Израиле ударил по многим сферам, в том числе по сфере связи, я так понимаю, телефоны, потому что периодически не все могут дозвониться министру, его найти в нужный момент. Но я думаю, что это временное явление, Израиль может с этим побороться. Но вместе с этим, господин Элькин, как вы считаете, какая экономическая модель с учетом тех проблем пандемии могла быть оптимальна для Израиля и для Украины? Ну а также я бы сказал, наложил бы на то, что у нас с вами очень много общего, у нас в том числе есть проблемы, связанные с безопасностью, и Израиль нашел одно очень важное решение, то есть получает большую военную помощь от Соединенных Штатов Америки в форме поддержки. Скажите, насколько реалистично, что мы, как страна, которая набирается опыта в Израиле, можем пройти ваш путь с учетом проблемы, связанные с безопасностью, проблемы, связанные с коронавирусом, и как развивать в этой системе экономику? Какой все-таки здесь будет совет государства Израиля? Ну, во-первых, надо сказать, что если я начну со второй части вашего вопроса, по мнению очень многих американских экспертов, Соединенные Штаты выигрывают, оказывая военную помощь Израилю, а не тратят деньги, потому что тем самым они фактически получают здесь очень сильного союзника. Как известно, израильская армия сегодня по разным международным оценкам считается на 7-8 месте в мире, да, по своей мощи. Поэтому с учетом того вклада, в общем-то, небольшого в наш бюджет обороны, который вносят Соединенные Штаты, он важный, но в процентном отношении он далеко не превалирующий. С другой стороны, Соединенные Штаты имеют на Ближнем Востоке очень устойчивого, стабильного союзника. Вместо того, чтобы располагать здесь свои военные контингенты, базы, своих солдат, свое оружие,
что стоило бы им гораздо дороже. Поэтому, по мнению очень многих военных экспертов, в общем-то, поддержка вот такая вот традиционная Израиля и военная помощь Израилю — это в первую очередь американский интерес, а не только израильский интерес. Если я задаюсь вопросом распространения этого опыта на Украину, как бы насколько это реально, то в этом смысле это зависит от диалога с районами с Соединенными Штатами, да, то есть если Украина убедит американское руководство в том, что в этом есть американский интерес, а не только украинский интерес, и убедит американское общественное мнение, поддержка Израиля в американском общественном мнении более 70% традиционно, то есть она в этом смысле дуполярна, она не только от республиканцев, которые сегодня у власти, она достаточно широка, как также среди демократов, хотя и в той и другой партии есть определенные такие элементы, которые выступают с антиизраильской риторикой, но они, в общем-то, относительно незначительное меньшинство. И поэтому, если Украине удастся, это тоже произошло у Израиля не автоматически, да, с момента создания Израиля это не было так, но если Украине удастся выстроить, работая внутри Соединенных Штатов, общественную поддержку Украины вот, цифрами, похожими на Израиль, и также объяснить военному истеблишменту американскому, почему это выгодно для Соединенных Штатов, то я думаю, что есть перспектива и на создание подобного военного сотрудничества. Что же касается первой части вашего вопроса в связи с экономикой, в общем-то, нет никакой особой другой экономики, которую нужно строить в условиях, о которых мы с вами говорим, но есть другое. Необходима серьезная государственная экономическая поддержка для того, чтобы вбросить деньги в экономику. Это то, что нужно. Потому что на самом деле вот экономическая политика Израиля все годы была, и Нетаньяху один из авторов как бы вот, применения этого именно на израильском примере. Это то, что когда в стране хорошая экономическая ситуация, мы не повышаем бесконтрольно расходную статью, а наоборот используем деньги для того, чтобы возвращать национальный долг. А в тот момент, когда есть кризисная ситуация, подобная тому, как сейчас, мы можем себе позволить сильно увеличить национальный долг, поскольку мы его сократили в хорошие годы. Да? То есть парадоксальное простому экономическому мышлению поведение. Когда денег мало, мы тратим больше, когда денег много, мы тратим меньше. Это может звучать парадоксом на первый взгляд, но на самом деле это есть большая логика, потому что это позволяет на самом деле правительству стимулировать экономику в тот момент, когда она сама не может себя тянуть, да, когда нужно дополнительное топливо в мотор. Это то, что мы делаем и сегодня. Мы сегодня вбрасываем большие правительственные деньги в развитие экономики и вообще в израильское общество как потребителя для того, чтобы дать дополнительную стимуляцию экономики. Обычно большинство стран, когда у них сокращаются доходы, они сокращают расходы. В Израиле мы работаем иначе. У нас, когда доходы растут, мы их не расходуем тут же, а выплачиваем долги, а потом расширяем доходы, расширяем расходы, когда в тяжелые годы. Ну вот такой как бы экономический пример. Гарик, я, к сожалению, должен покинуть форум, потому что я должен присоединиться к следующей встрече, которая у меня есть. Поэтому я хочу воспользоваться вот этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить организаторов форума, Киевский еврейский форум, поблагодарить участников, моих друзей и коллег, с которыми мы вместе работаем много лет над развитием украинско-израильских отношений. Кстати, большая проблема, которая будет у Украины, она решила потерять свою ведущую позицию в израильской дипломатической деятельности, потому что я так понимаю, что ваш посол возвращается, к моему большому сожалению, и он теперь уже не будет старейшим и главным послом всех послов на территории государства Израиль. Так что в этом смысле Украина уже теряет свой дипломатический статус. Это отличная возможность поблагодарить господина посла за огромный вклад, который он внес в развитие украинско-израильских отношений за эти годы. И был замечательным партнером, и пожелать ему успеха на любом поприще, в котором он приложит свои усилия. И хочу поблагодарить вас, Гарик, за ведение этой встречи и
за, в общем-то, те темы, которые мы подняли. И, как я уже сказал, я надеюсь, что это не будет последняя такая встреча. Большое спасибо и всего хорошего. Огромное спасибо, господин Элькин. Вы знаете, что вы все равно для нас остаетесь нашим человеком. У нас много что объединяет. И вместе с этим хочу сказать, что всегда можете рассчитывать на украинскую поддержку Израиля. Если вдруг каким-то образом все-таки израильтяне захотят вас отправить в Украину, то вы знаете, что мы всегда будем рады вас принять. Дорогие друзья, я еще все-таки хотел бы вернуться рядом вопросов. Все-таки поговорить о неких процессах. Когда мы говорили о том, что не хватает, какого элемента в процессе, мне казалось, что все-таки большой целью и большим вопросом говорит об образовании. То есть на самом деле Израиль 20 лет тому назад вкладывал в образование, поэтому сегодняшние бизнесмены, выращенные в Израиле, это не те бизнесмены, которые выросли сегодня в Украине. И в этих процессах у нас есть много программ. Мне кажется, что, может быть, это и есть тем нехватающим звеном для того, чтобы украинские программисты, украинские хай-теки, может быть, использовали те методы, которые действительно использует Израиль для того, чтобы получить и деньги, получить выходы, и получить определенные израильские перспективы на международных рынках. И все-таки, господин Вишняков, возвращаясь к этой теме, я знаю, что вы помогаете многим образовательным программам, строите эти связи. Скажите, какие практические моменты, вот как можно построить мост, в котором вот израильские компании могли бы передать какой-то такой вот уже четкую бизнес-схему или четкий процесс образования, как идти дальше и как уже продавать себя на международном рынке достаточно дорого? Ну, во-первых, очень, скажем так, было бы хорошо, что если бы хотя бы частично израильское образование шло в Украину. В частности, я думаю, что в Украине очень сильно не хватает, скажем, какого-нибудь филиала какого-нибудь университета Иерусалимского, Хайфского или Техниона или какого-то другого. Если бы в перспективе, скажем, самого израильское образование пришло в Украину, это был бы серьезный прорыв, и люди, которые имели бы возможность учиться здесь, фактически в израильском вузе. К сожалению, такой возможности есть мало у кого. И очень важно вслед за этим, чтобы кроме образования шли сюда израильские технологии. Естественно, когда человек бы заканчивал здесь израильский университет, у него бы менялась и ментальность, и подход и к ведению бизнеса и так далее и подобное. На самом деле, вот это то, что мы с вами делаем, это сближение как бы двух стран. Это мы показываем, что есть, ну, скажем так, другое, к сожалению, немножко более продвинутое общество, чем в Украине, и у людей как бы возникает стремление. То есть многие люди понимают, что касается образования, что касается медицины, как бы есть другой подход, есть другие движущие силы. Но на сегодняшний момент мы тоже стараемся, работаем и думаем в этом направлении. На самом деле, ну, скажем так, не боги горшки обжигают. Я думаю, что это рано или поздно придет. И в первую очередь, вы правильно сказали, это образование. Это школа, это университет, это повышение уровня образования в Украине. То есть я думаю, что вот именно передача знаний, это самое молодежи, детям, это самое подхода, это самое важное, что может быть в стране. Огромное спасибо, господин Вишняков. Дорогие друзья, я, с вашего позволения, буду чуть-чуть подсуммирую нашу, так сказать, панель. Действительно, вопрос украинско-израильских отношений и возможности поучиться в примерах Израиля – это тема длинной дискуссии. Но и так понятно, что, наверное, основным ценностью в наших странах являются люди.
500 000 выходцев из Украины находятся в Израиле и которые остаются и чувствуют себя гражданами Израиля, но и также называют своей родиной Украину. Огромное количество израильтян находится сегодня здесь, и когда президент Украины имеет право на возвращение в Израиль, а руководство Израиля имеет право получения гражданства Украины, это говорит, насколько не только исторически, но и практически связаны наши страны. Безусловно, Украина является большим поставщиком продуктов питания в Израиле. Мы знаем, что израильская знаменитая маца делается из украинской муки, и в непростые моменты государство умеет протягивать друг другу руку помощи. Меня очень порадовало, то, что господин Элькин сообщил о том, что Израиль планирует тратить большое количество денег. Я думаю, что мы предоставим возможность, чтобы эти деньги были потрачены в Украине для Израиля. Я думаю, что это важно для нашей страны. А также важно следующее, что несмотря ни на что, я думаю, что наши страны могут построить сумасшедшее количество мостов, которые будут объединять наших граждан, которые, несмотря на любые проблемы, которые возникают в существовании, в мире, в пандемии, агрессии, мы можем оставаться людьми, мы можем оставаться близкими народами, можем оставаться и будем дальше строить отношения, которые называть братскими странами. Я хотел бы отдельно поблагодарить господина Надоленко, как чрезвычайно уполномоченного посла, за то, что он делает. Очень важную роль я хотел бы подчеркнуть господину Вишнякову, как почетному консулу, который выстраивает огромное количество программ между нашими странами. Господин Сахарович — это просто сердце Украины в Кнессете Израиля. И не только потому, что вы родом из Черновцов, и у нас большое количество политиков из Черновцов, но и потому, что есть люди, которым действительно не безразлично. Я хотел поблагодарить Kyiv Jewish Forum за то, что дает возможность площадки диалога разным странам, разным людям, разным мнениям, но у всех есть одна цель — объединить и сделать наших граждан лучше, богаче и безопаснее. Спасибо вам, спасибо организаторам, спасибо Борису Евгеньевичу Ложкину за то, что он дает нам возможность улучшать наши взаимоотношения. Всего хорошего тогда, до свидания и до новых встреч, до новых мероприятий в Kyiv Jewish Forum. Dear friends, as the Kyiv Jewish Forum 2020 is now coming to an end, I would like to thank all of you for having made it such a success. Let me first thank the board and the Secretariat of the Jewish Confederation of Ukraine for their support, hard work and determination. I would also like to thank the Jerusalem Post, which has been an extraordinary partner for the forum this year. Their professionalism, engagement and outreach were instrumental in bringing this event to truly a new level. I would like to thank the two other partners who contributed to the success of this conference, the Eurasian Jewish Congress and the Babin Yar Holocaust Memorial Center. A very special and great thank you to our extraordinary panelists who generously shared with us their insight, vision and ideas and together engaged in meaningful debates for Jewish community. Last but not least, I would like to thank the thousands of participants from all over the world and particularly from the US, Europe and Israel. Some of you were physically present last year in Kyiv for the inaugural Kyiv Jewish Forum. This year, by organizing the conference online, we were able to bring this event to your home and allow in an extraordinary way an even larger number of participants to join. The Jewish concept of debate and the art of disagreement is something truly unique that we find back in the Talmudic tradition. It is all about the dialogue, the discourse, the debate and the exchange of ideas. In the Jewish tradition, students are always expected to challenge their masters and learn to agree, to disagree in a respectful and constructive way in order to collectively progress towards the truth. For the last decade, we have seen a dangerous increase of political and social polarization in the world. People are less and less listening to each other.
People shout instead of talking. Tolerance and respect for the otherness are getting marginalized. If there is one thing that history can teach us, it is that the first victims of polarization and hatred are always the Jews. I truly believe that the outstanding tradition of Jewish debates, where our beliefs and ideas are constantly challenged and questioned, is more than ever important and essential in today's world. I hope that the modest contribution of the Kyiv Jewish Forum 2020 has been to foster dialogue, tolerance, and constructive and respectful exchange of ideas to make the world a better place for the Jewish community and the whole of mankind. To those of you who I will not have the pleasure of seeing in the coming weeks, let me wish you in advance Shana Tova and God Yotiv to you and your family. We look forward to meeting you all next year for the third edition of the Kyiv Jewish Forum. L'chaim. That's it, folks. This concludes the Kyiv Jewish Forum 2020. I'd like to thank our hosts today, Boris Lushkin, the president of the Jewish Confederation of Ukraine. I hope that you enjoyed these past 2 days of fruitful and frank discussions. In today's global village, and particularly now, in the shadow of COVID-19, the Jewish world is linked like never before. The challenges are significant, but with cooperation and coordination, we can overcome anything that stands in our way. Thanks for joining us. I look forward to seeing you again soon.